Здорово, ВХСники. Первый ВХСный снова в эфире. Сегодня мы с вами продолжаем проходить бесконечное путешествие. 5-й стрим. Полет нормальный. Мы прошли, ну, если не половину игры, то чуть меньше. Еще каких-то 5 стримов. И может быть мы закончим бесконечное путешествие, которое, по идее, закончиться-то не должно, судя по названию. Мы с вами дошли до шестой главы. Мы на корабле. Все хорошо. Кроме того, что нас укачивает. И что тут нужно сделать? Надо пойти вниз. Срочно в трюм. Есть какое-то некое непреодолимое желание спуститься в него. Что тут есть? Мешок с мукой. Гамак. I don't look forward to another night in those. I had a dream I was on a roller coaster all night long. And I can't stand roller coasters. Что это, американские горки терпеть не можешь? Сон ей приснился про американские горки. А мне сегодня приснился сон... Мне сегодня приснился сон, что у меня сосед повесился на лестничной клетке. Простите. Причем я не знаю этого соседа. Откуда он взялся, непонятно. Незнакомый какой-то. Может быть, это не сосед. Может, его кто-то просто повесил. Простите. Кристина, доброе утро. Мы на корабле, и нас от этого тошнит. Но мы недолго будем на этом корабле, это точно. Потому что мы же на корабле. Значит, корабль никуда не доплывет. Или доплывет. Хотя не, наверное, не доплывет. Маленький топорик. Оу, май. Хороший ракурс. Мне понравилось, между прочим. It's a small but sharp axe. It's a flour sack. It's a flour sack. Понятно. А говорите, наряд не тот. Отличный наряд. It's a sturdy wooden chest. It's empty. Пустой сундук. Больше ничего нет. Значит, наверх. Watch! My nose is itching. Are you sleeping on duty again? Storm front. West. Heading our way. Looks like a right old bugger too. Aye, by the mercy of Jol, it's a chaos storm. Where in damnation did it come from this quickly? And what's pulling it here? Navigator, change our course. We must away from the storm front and to safe harbor. Uh-oh. I just felt a cold shiver running down my spine. Все, мы не доплывем до места назначения. Шторм близится. Путешествие. Путешествие никогда не кончается. Да, путешествие. Путешествие никогда не меняется. Здорово, раз. Здравствуй, мой верный паладин. Спасибо. Why does the horizon have to keep rolling back and forth like that? А у нас тут шторм приближается, и не надо нам курс-то менять. Нам надо на остров. Необитаемый остров с ВХСником. Those are the captain's private quarters and offices. Those are the captain's private quarters and offices. It's a glass orb with a strange magical glow. You
It could be some kind of compass, I guess. Какой-то компас. Интересно, как он работает. It's probably some kind of compass. Captain? Sir? Leave me be, girl. I have work to do. We must avoid the storm lest it comes on us like Jaw's calloused heel and crushes us. But we're still going to Laos, right? Ha! You can forget about that. We must avoid the dangerous waters of the islands and head straight for Guyenne if we're to stand a chance about running the storm. But I have to get to Elias as soon as possible. The fate of worlds depends on it. And the fate of my ship and my crew depends on us changing our course for Guyenne. Now leave me be. Все, капитан говорит нет. What's going on, Tun? A storm approaches, April, and it is no ordinary storm. Необычный шторм. Стал нехорошим штормом. Как-то очень нехороший шторм. What do you mean by no ordinary storm? Look to the clouds. Do they appear normal to you? They look strange, it's true. It is a chaos storm. A strong storm caught in a magical vortex, drawn to strong magic like bees to honey. I have never seen Как one with my пчелы own на мед. eyes, but I have heard stories. Понятно. В смысле нет? Я такого слова в отношении тебя не знаю. Вот именно. Я тоже поражен до глубины души. Придется взять все в свои руки. Ты что не знаешь о штормах хаоса? What have you heard about chaos storms? That they appear only rarely, and that they signify great and terrible events in the near future. It is also said that they are weapons used by the Dark Lords of Chaos to hunt and destroy those strong in the balance. Мне что-то показалось, что по построению предложения это тоже... Короче, Торнквист большой фанат Звездных войн, как и мы все. Вот этой вот переоцененной франшизы. Лорды Хаоса используют все это дело, чтобы выслеживать и охотиться на тех, кто силен в балансе. Что-то мне это напоминает. Можем уйти от этого шторма? Can we escape a chaos storm? If we run fast enough and reach safe harbor, perhaps. I have not heard of a chaos storm to last more than a single night, and this one is still quite a distance away. But it gains fast. I do not know, April. К завтрашнему дню мы доберемся до Лайса? Мы вообще не доберемся до него. Капитан уже сказал. Will you still be able to get me to Elias tomorrow? I am afraid not. The captain has ordered our course changed south to get us away from the rocky waters around the islands. We are about 3 days away from Guyenne, but if the weather improves before then, perhaps he will be willing to turn about. But I would not count on it, April. He cares much for his ship and for his crew, and he would not risk it for anything or anyone. Не станет рисковать, да? Без моей магии у вас не будет ветра. You still need my magic to get wind in your sails. The wind seems to be picking up on its own. Thus Nebuve has no need for your magic, April. I am sorry, but once we reach Guyenne, I am certain you will find passage to the islands. I don't have 3 days, Tun. The balance is failing. I am sorry. It is out of my hands. У меня вопрос про твой компас. Женщина, расскажите, пожалуйста, куда указывает ваш компас? I have a question about your compass. Certainly.
Что это у тебя за компас? What kind of compass are you using? It is just a normal spirit compass. When we are not Обычный магический navigating by the компас. stars or by the sun, we use this. По звездам и солнцу. Ты уже однажды нас завел. Как теперь в Африку не попасть? По солнцу твоему. Что значит магический компас? What's a spirit compass? I forget that you are not familiar with the sea. A spirit compass points always to the magical North Pole, and thus we may navigate according to it. It is very precise, and less affected by a strong magical source. А вдруг этот шторм хаоса запутает наш компас? Won't the chaos storm affect the accuracy of the spirit compass? If the storm catches up with us, perhaps, but I do not think so. Only a very focused magical field in close proximity to the compass would be able to affect it. Спасибо. Thanks. That's all I needed to know. I hope this knowledge made you richer. Все, что нужно было знать. Не буду I'll let отвлекать. you go back to work. Thank you. Позволю вернуться назад к работе. Хотя какая тут работа? Короче, нам нужен какой-то магический предмет, чтобы сбить компас. Талисман баланса отлично подойдет для этого дела. I can't do that while somebody's around. Да, но нас немножко увидят. Поэтому нам нужно совершить диверсию. В любой стране это называется диверсией. Диверсионной операцией. It's a flour sack. Надо червяка поймать. Got О, away. ускользнул. Еще бы, ты так наклонилась. Конечно, он ускользнул. Надо было зажимать. It got away. Ускользнул. Опять ускользнул. Уже дважды. Его не руками надо ловить. It got away. Точно не руками? Ускользнул в третий раз. Ну, давайте четвертый. Мне нравится, между прочим. It got away. Не так. Что-то... Может, яблоко? Где он есть-то? Вылезай. Нет, не яблоко. Если даже вертикально, то у Кузьмича толще будут... Да. Нет, я в балансе. Это на все 102%. Не учись зажимать, не бери с меня пример. О, я могу. Зажимать это я люблю. It's a sturdy wooden chest. It's empty. Может быть. Слушай, а я не помню. Я не помню, как ловить этого червяка. Во. Конфетка. На конфетку. Угу. Я могу еще научить зажимать. Yes, got me a worm. And this is good because... Поймала червяка.
guy, eat your heart out. Отлично. Яблоко с червяком. Казалось бы, зачем нам это надо? Для диверсии. Captain? What is it now? Смотрите, у нас червяки в яблоках. Captain, the worms have invaded the apple barrel. Cursed be the balance. First the storm, now this. Is there no end to the horrors? Let me see. Когда все это кончится? Никогда! А ты что вообще имеешь в виду? Jowls infected arsehole, you be right. Those are worms, all right. Vicious, snarling wheat worms driven mad by their hunger for a change of diet. As far as I could tell, that was the only apple infected. But I could be wrong. Good of you to catch it, girl, before it spread any further. I'll have to go pluck the apples immediately. They must be saved. Почему единственная пища на корабле? Нам до этого говорили, что они еще и рыбу ловят. Немедленно прекратить эту отсебятину. В тексте и не было сигарет, друг. Извините, вы не хотите? Хочешь, я порулю немного за тебя? Я бы даже не You спрашивал. want me to relieve you at the wheel for a while? I am not sure if this is such a good idea, April. What's the big deal? I just hold it straight, right? О, Well, I could do with a short break to stretch my legs. Fine, but I will be back soon. And if anything happens, just call out for help. Of course, thanks. вот опять, мы, короче, всем жизнь разрушим. Вот она ушла. А кто виноват? На кого все сбросит? На нее, на штурмана. А мы типа ничего не делали. So if the compass was pointing in that direction when we were on course for Elias, and now it's pointing in this direction... Oh, hell. I'll just wing it. Use the force, April. Используй силу! Who's the chosen one here? Эйприл, в конце концов, кто же здесь избранная? Они выбросили, используй силу, Эйприл. Ton, I need some Понимаете? assistance up here. Они выбросили это из перевода. Торнквист точно фанат Звездных войн, это определенно. Ошибок быть не может. Вы понимаете, какую фразу они выбросили из перевода? Вот по сравнению с этим можно простить все, но не это. Ну как? Как так? Мне уже немного получше, но это не особо радует. Я не хочу привыкать к морю. Я сухопутный житель до мозга костей. Как сказал старейшина банда, нужно чувствовать почву под ногами. Недавно капитан приказал штурману изменить курс, чтобы мы не попали в шторм. Он, конечно, очень заботится о своей команде, но мне-то нужно заботиться о целом мире, даже о 2 мирах. Мне нужно как можно быстрее попасть на Алайс. Времени у меня почти не осталось. Этот шторм — лишь цветочки, когда прорвется хаос, все будет куда хуже. Думаю, мне удалось обдурить их. Я повесила на компас талисман Тобайса, и теперь мы снова идем к островам. Надеюсь, они ничего не заметят, и что нас не накроет штормом. До сих пор мне везло. Хотя бы это везение продлилось еще... Хоть бы это везение продлилось еще немного. Пожалуйста. Торнквист наверняка, а переводчики, видимо, вообще не втыкают. Что я пропустила? Но она... Мы, короче, изменили немножко курс компаса. Вот, повесили талисман, она просто вешает талисман и говорит, типа, что... Как делать-то, типа?
До этого, типа, указывал туда, а теперь вот сюда. Говорит, ну ладно, покручу. Типа, вот, повешу в талисман. И говорит, используй силу, Эйприл. И переводчики выбросили вот это вот. Из перевода. И поэтому я негодую. Они... Как можно вообще выбросить подобную фразу? Откуда угодно вообще. Мне кажется, что мы немного сбились с курса, пока я рулила. I think I may have strayed off course a bit when I was at the wheel. I did not feel the boat turning. Well, I have a feeling we're gonna miss Gien by a couple of 100 kilometers if you don't correct our course. Let me check the compass. By the balance, you are right, April. It is good you were aware of your mistake, or we might have ended up pierced on the deadly reefs of Tagate. I will correct our course immediately. Sorry about that. Oh no, I let you take the wheel. I'm just glad we are back on course. Yeah, back on course. И, собственно, Аторпиус по-любому, я в этом уверен. Потому что такое огромное количество отсылок на Звездные войны просто так не берется ниоткуда. Либо шторм приближается, либо одно из двух. Is it my imagination or is the storm getting closer? Мне кажется, или он By the приближается? balance, you are right. The storm is catching up with us. We might have to ride it out. It is Бросим good we are якорь. near the islands, or we would have По to левому worry about борту. reefs as well. Сумасшедшие! Reefs? Вы No one said оба! anything about reefs. Ton, I have something to tell you. Captain, sir, we need you on the bridge. The storm is closing in. Осталось только авиасейлс ставить. Но этого, я думаю, уж не будет. By the foul bowels of Jaw, you're right, Lyak. It's closing in faster than any storm I've seen or heard, chaos or otherwise. It's like it's chasing something or someone. All right, listen up. The storm's going to hit in an hour or two. And I want everything to be ready. Tighten the hatches, strap down the cargo, wake up the watch, and by Jaw's big toe, someone put a lid on the apple barrel. Самая главная бочка с яблоками. Так. Мы типа ни при чем. Oh, God, that's not a happy sight. Oh, God, that's not a happy sight. Сквозит здесь что-то. What is that? What is that you have there? Бусики мои. Оу, май. Потерялись, а теперь снова нашлись. Это талисман, наполненный сильнейшей магией. Это старый талисман, в нем нет никакого волшебства. It's a necklace I misplaced, but I found it again, so no need to worry. What was it doing next to the spirit compass? Let me see that necklace right now. It's a valuable family heirloom. I don't let anybody touch it. Give it here. This talisman has the mark of the balance and of the sentinel. This is an object of great magic. The balance be cursed, girl. What by Jaw's hideous countenance did you think you were doing? Мне нужно быстрее попасть на Алайс, но я не хотел никому навредить. Я не виновата. Мне сказали, что починили. Я не виноват. It wasn't me. Do you think me stupid? I'm standing here looking at you, girl, and I see what you're up to. If any of my crew or my ship is harmed, I'll cut your head off myself. Now get to the brig and stay there until we reach land, or the ship goes down. By Jaw's cruelest deeds, I'll see you answer to a court the moment we reach... if we reach land. Go! Check the compass, Lyak, and correct our course accordingly.
And don't let this wench touch anything from now on, you hear? I need to place this accursed talisman as far away from the spirit compass as possible. Ну вот, мы ничего не сделали, как всегда. Такого. Подумаешь, в шторм привели нас. С кем не бывает. Все только критикуют. Почему он синий? У меня не синий, нет, у меня нормального цвета. Здорово. What just happened? Uh-oh, this can't be a good thing. Да ничего страшного, подумаешь, что может быть плохого в шторме? Нам нужно достать, собственно, наш талисман. Он теперь в сундуке. It's closed and locked tight with a big iron padlock. It's locked with a big padlock. Вот что может быть плохого? Что может пойти не так? It's been a while since I chopped firewood, but I think I'll be able to knock the lock off pretty clean. Просто... Oh shit! Вот дерьмо! Просто чуть-чуть промазала женщина. Это была вся глава. Глубокое синее зеркало. 7-я глава. Я же говорил, она короткая. Теперь мы вообще в море. Are you all right, April? April? Are you sleeping? She's sleeping, bless her little heart. Boy, is she cute. Too bad she's just a chicken, not a bird. April, wake up! Жаль, что она чика, а не птица. Crow, I was so worried I thought the storm got you. Me? Honey, I'm the sidekick. Didn't you ever read any legends? The sidekick always survives. О, So понятно. you're fine? A few singed tail feathers, and I'm so charged up sparks fly when I try to peck something. Other than that, better than ever. The sea air does wonders for my allergies. I didn't realize you had allergies. Exactly. Он вообще-то, ну, это, в принципе, уже не удивительно, потому что мы на протяжении 5 стримов наблюдаем за этим. Но вообще-то он говорил не об этом. Он говорил, типа, я думала, что, мол, ты попал, угодил в шторм, типа, ты погиб. А он говорит, да я ж помощник, сайдкик. Ты чё, не знаешь? Они всегда выживают. Они никогда не умирают. Переводчики решили иначе. О, ВХСник прилетел. Как всегда, в самый трудный момент готов помочь и помогает. О, да. Куда делась команда? Как бы мне туда добраться? Я пока смотрюсь тут. Do you know what happened to the crew? As far as I know, they got away in the lifeboat. There was a lifeboat? One of those magic fold-up types, yeah. I guess they forgot all about me. I think the captain said something like, "Aye, let the wench drown and justice be done." But, I could have been wrong.
Да, могу ошибаться. Кажется, капитан сказал, пусть и сожрут рыбы. Куда направилась шлюпка? Any idea where the lifeboat is heading? South, I'd guess. From what I can remember of the old man's stories about the sea, Tagade would be the closest civilized island. Как мне туда Any idea how добраться? I'm gonna get to the islands now? You could swim. Humans swim, don't they? They must, or you wouldn't be here В now. море. I don't swim. Не And умею nobody плавать. can swim that far. There's no land visible in any direction. Well, I'd suggest flying, but you don't have the necessary equipment. Да. И не летаю тоже. Нет, летаю. Но и прилетать не умеет. Может, ты поищешь ближайший остров? Why don't you try and find the closest island? I could do that, but I'd have to leave you on your own. Crow, I'll be fine. All right. Don't blame a bird for trying to be a gentleman. Gentle bird, Да. whatever. Не вини птицу за то, что I'll он be back хочет as быть soon as I can. джентльменом. Don't go anywhere. Where would I go? Girls always disappear on me. Trust me. Не эта девчонка. Это тоже, кстати, не особо длинная глава. И здесь в ней будет головоломка, которую, может быть, наконец-то я пойму, как она решается. Когда Финт ее решал, я что-то нащупал. Тебе лишь бы нащупать. Да. Но я ее всегда как-то решал методом тыка. Но, может быть, я все-таки пойму логику. Она там определенно есть. 4 августа 2209. Пятница. Я в море и в глубокой заднице. Хотя именно этого я и заслуживаю. Каким бы ни было наказание, я его заслужила. Я потопила корабль, поставила под угрозу жизни всех людей на борту и оказалась посреди океана на палящем солнце. Земли вокруг нет, по крайней мере, я ее не вижу. Еды и воды тоже нет. Хорошо, что хотя бы ворон со мной. У меня в голове вертится одно единственное слово, и слово это «помогите». Лёлик, спасите! Маманя! Дяденька, чего вы кричите? Иди отсюда, мальчик, не мешай. Если Бог или баланс, или еще какая-нибудь высшая сила меня сейчас видит, то, пожалуйста, помогите мне. Я ценный член общества, мне еще ведь 2 мира спасать. Щупай, лишь бы на здоровье и на в смысле вдохновения. Я это люблю. I'm a long way from anything. I didn't know the ocean could look so big. Not a thing in sight. Not a thing in sight. This is all that's left afloat of the White Dragon. I'm either the luckiest person alive or the unluckiest person about to die a slow, horrible death. Debris from the White Dragon. Больше тут ничего нету. What the hell is that? Это еще что за черт For some возьми? reason, the story of the bloodthirsty cannibal merman of the Sea of Song suddenly pops to mind. Кровожадные каннибалы. Hi, do you speak Arcadian? Английский, It's not. Doesn't австралийский. seem so bloodthirsty and cannibalistic up close, though, does it? Правильно. Давай руками. Hey, come over here and let me pet you. Поглажу. Очень хорошо. You're just like a seal, aren't you? Опа! Отлично. Так и схватим. Женщина хотела погладить, а ее схватили. Аватар, путь воды. Oh,
bloody typical. I told her, she didn't believe me. Girls always disappear on me. Always. Так, мы на дне. Меня схватили, утащили, похитили водные жители. Я сижу глубоко под водой в крохотном пузырьке воздуха и, что странно, совсем не паникую. Хотя сейчас самое, что ни на есть время для паники. У меня клаустрофобия и гидрофобия, и сейчас они должны мучить меня вдвоем, но я особо не волнуюсь. Все как-нибудь дорешится, я что-нибудь придумаю. Эйприл, послушай меня, ты спятила. Как ты собираешься выбираться отсюда? Попробуешь поработать головой? Точно, моя голова. Надо придумать, как дышать под водой. Нет, нужно придумать, где достать снаряжение для дайвинга. Или жабры. А еще нужно поговорить с водяными и узнать, на кой черт они затащили меня сюда. Evil Buffoon. Здравствуйте. На дне очень хорошо. Твердая почва под ногами. Есть на что опереться. Да, в глубине. Хорошо. Рисунки. Стена. Рисунки. Стена. Рисунки. Выйти не получится. Давайте смотреть рисунки. It's a drawing of a man cutting his finger open and squeezing some blood into a bowl together with some green, mossy stuff. Then he mashes it together and... Oh, gross! He dips a black pearl in it and eats it. That's barbaric. Maybe the stories about the cannibal merman were true after all. But hey, in the next one he seems capable of speaking fluently with the creatures that brought me here. I wouldn't mind that, if it could get me the hell out of here. It's a drawing of a man, a human, sticking a strange, polyp-shaped object into his mouth. Ugh! In the next drawing, he seems to be able to breathe underwater. Convenient, if somewhat radical. Так, короче, нам нужно какой-то предмет вставить себе, засунуть себе в рот, и тогда это позволит нам дышать. The walls look organic. And those blue things... I think they're polyps of some kind. They live inside the wall and are part of the structure. National Geographic would go nuts over stuff like this. National Geographic с ума сойдет от таких вещей, но нам не надо это знать в переводе. There's fresh oxygen coming through here. These polyps must process the oxygen in the water somehow. That's how I'm able to breathe in here. Зачем явил сюда свои полипы? Полип. Короче, нам нужно вот эту вот штуку. It's the polyp I yanked out of the wall. Вставить себе в рот. Oh, this is so disgusting, but I have to get out of here. Ну вот, ничего страшного. Теперь мы умеем дышать под водой. Нам нужна черная жемчужина. А других пиратов на черных кораблях, на черных парусах, чей капитан мертвец, больше в этих морях нет. Это была непримерно черная жемчужина. Нам нужна, короче, жемчужина. Нам нужен какой-то мох. Нам нужна капля своей крови. И мы сможем понимать товарищей. They must have built that house specifically for air-breathing creatures like myself. They must have built that house specifically for air-breathing creatures like myself. It's a big seashell. There's a large black pearl inside the seashell. Черная жемчужина есть.
It's a big black pearl. I could probably get like $1 million for this at home. Here it's like a weed or something. Понятно. Так, здесь ничего нет. Нет, водоросли. The seaweed here is so thick and tangled. It looks almost deliberate. Фиг раздвинешь. В смысле? Это нам не надо. The seaweed here is so thick and tangled. It looks almost deliberate. Я раздвину что угодно. Так, что у нас тут еще есть? Можно в город, а больше некуда. Значит, в город. Вот это вот все. В детстве, когда играл. Вот это приключение. Так это было круто. Столько локаций вообще, все разные. Зеленая дрянь. Вот эта зеленая дрянь нам тоже нужна. It's a glowing green substance that's spread evenly across the walls, providing light and heat. Так, кристалл. It's a pretty blue crystal. Нам никто ничего не говорит. Бери, что хочешь, делай, что хочешь. Гарпун. It's spear. A harpoon, I guess it's called in maritime terminology. Sorry. Видимо, она говорит о том, что не надо трогать гарпун. Не для тебя гарпун. На работе, кстати, вроде тихо. Хоть не требует уже ничего. Это был чудотворный поцелуй ВХСника. Помог. It's a more person. God knows what sex it is, but I'm sure it's not the one that kidnapped me. That one had smaller wings. Но мы не пообщаемся. Вы кто? Красивый хвостик. Во, мне нравится вот этот вариант. Nice tail. Lucky me, I'm stuck at the bottom of the sea with Bubbles the mermaid. There's got to be a way to communicate with these creatures. Борис, как тебе работы по озвучанию от такого товарища, как Рокволд Всеволодович Суховерко? И какие работы больше всех запомнились из игр, фильмов? Я не знаю, кто это, честно говоря. Поэтому я не знаю, как мне работа его. Так. Тут ничего, кстати, не написалось. Нет, не написалось. Нам нужно, короче, смешать вот это вот. It's a small amount of a glowing green substance. Светящейся зеленой субстанции. Субстанция как переводится? Правильно. Дрянь. It's a small amount of a glowing green substance. Дрянь. Nothing happened. Так, а нам нужно... Ну, уколоть себя. Вот у нас есть кнопка. If this gets infected and I have to chew off my finger to fight the gangrene, I'm suing somebody. Если у меня будет гангрена после этого, и мне придется себе палец отнять, я кого-нибудь засужу.
Так, смешали зеленую дрянь, в кавычках, с каплей своей крови. Жемчужина. Золотая жемчужина. И теперь нам нужно что сделать? В рот взять. I've always had trouble swallowing pills, especially huge golden magical ones. Well, here goes nothing. Была не была, это переводится. Ничего не происходит. Так, теперь мы, по идее, должны... У нас как у этих, как у вампиров. Телекинез. Телепатическими способностями будем общаться. Do Здравствуйте. you understand what I'm saying? Ты понимаешь слова, которые вылетают из моего рта? Weird. I have this nagging feeling in the back of my mind that I shouldn't be able to understand what you're saying, but I do. You have passed the 2 tests of the Gatherer, Landwalker. Breathing water and speaking the tongue of the Merum. You can serve us now. Служить. Служить и защищать. Приветствую, Бориса. Приветствую, Серж. А я в этот же момент смотрю твой старый стрим по Resident Evil Zero. Борис, ты не стримил уже еще Ведьмака 3? Resident Evil Zero был на старом канале, по-моему, а не на этом. Ведьмака 3-го я не стримил. Я вообще тот человек, который в Ведьмака 3-го не играл. Я только первых 2 проходил. Служить вам, можете мне кое-что рассказать? Так вы, значит, и есть мои румы. Кто вы, мэм? Вы знаете, где затонул мой корабль, вы знаете остров Алаис. Мне сказали, что вы поклоняетесь старому богу, живущему в глубине. Короче, по порядку. Serve you? You have been brought here to serve us as the Gatherer of Tanyan. А что такое Таньен? Я вам не слуга. Да я здесь случайно. Мимо проходила. What's Tanyan? Tanyan is life. Tanyan brings light to darkness and sustenance to our caves. Tanyan keeps the snapjaw from our children and heats us when it is cold. Tanyan is life. Вот, по-моему, это, короче, что-то из Дюны. Таньен — это жизнь, Спайс — это жизнь. Таньен — это вот в кавычках дрянь зеленая. Откуда берется этот Таньен? Where does Tanyan come from? Our gatherers collect it from the caves and shores of the islands, but there is less Tanyan to be found each season, and we need help. Хорошо, как Таньен делает все то, о чем вы говорили. Знаете что, а почему вам самим не собирать? How does Tanyan do all those things you said? Tanyan provides warmth and light. It draws the harvest close. Harvest? The creatures of the sea that we eat, the golden tail, and the weed eye, and the sand eater. Зеленоглаз. Fish. Мне You're нравится. talking about fish. The harvest, yes, that is what we said. The harvest is drawn to the light and to the heat. But the snapjaw are clever. They stay away. They know the light allows us better aim with our spears. Да, короче, всю рыбу притягивает все это дело. Дрянь, в кавычках, зеленая притягивает, но ее становится все меньше и меньше. Да ты просто еще в первых 2 частях Ведьмака переспал со всеми. Вот 3-я часть и не нужна. Да как-то просто я не особо, на самом деле, большой поклонник Ведьмака. Никогда не был. Вот, поэтому я и не играл. Я понимаю, что игра крутая. Я в этом уверен. Но не играл. Может быть, когда-нибудь я поиграю. Я, кстати, даже не знаю, как он. Я его даже не запускал ни разу. Вот в чем дело. У меня даже есть он. Он даже куплен у меня. По крайней мере, основной. 3-й Ведьмак. Но я даже не запускал его никогда. Я не знаю даже, как он у меня будет вообще работать.
Я, честно говоря, из проектов я бы поиграл. Вот в Киберпанк я бы поиграл. Мне интересно действительно поиграть в Киберпанк. Особенно сейчас, когда вроде бы как что-то они там допилили, но он опять же у меня работать нормально не будет. В какой-то мере можно завидовать, если еще не знаком с Ведьмаком. Вроде как некоторые стримы одних и тех же игр есть на обеих каналах. Ну, есть, да, но я как бы... Там самые-самые старые стримы по Резиденту я перетаскивал. Вот, по классическим Резидентам. А Зер, по-моему, нет. По-моему, он только там. Так же, как и стримы по ремейку первого Резидента. Знаете что, а почему вам самим не пособирать-то Why нет? can't you gather 10 yen yourself? We do, but we cannot move far from our cities, or the Snapjaw will hunt us and eat us. If we travel in force, we leave our men and children without guard. And we cannot travel too close to the islands, or the winged demons may catch eye of us. They leave our gatherers alone, though, so you have nothing to fear. Думаю, стрим Ведьмака 3 был бы очень интересен с точки зрения контента. Конечно, там, если там девок еще побольше набрать, там вообще контент будет что надо. Мистер Шамангер, привет. Извини, если не то, что-то ляпнула. Кристина, у тебя нет такого понятия, как ты и ляпнула что-то не то. Муа! Милашка. О, Господи, что за крылатые демоны? Who are the winged demons? Ugly, leathery creatures who defy nature to fly up there in the sky. They are evil and live to destroy our people. Крылатые существа. Мы не знаем. Это чуваки, которые собирают всю историю за все время. А эти ваши пожиратели, они не убьют... Они не убивают собирателей? Don't the Snapjaw kill the gatherers? Rarely. Your meat is bitter and tough, not soft and tender like ours. I won't ask how you know that. I think I've learned enough about 10 yen for now. You have learned nothing, but your training will teach you what you need to know. Пожиратель это что-то типа акулы. Грубо говоря, местный. Можете мне кое-что рассказать? I'd like to learn more about 10 yen. Понятно. Не тот вопрос. What do you wish to learn? Thanks. I don't have any more questions about 10 yen. Вопросов больше не имею. Так вы, значит, и есть мои румы? Are your people called the Miram? We are the Miram. Most landwalkers call us mermen, or merpeople, but the Miram is our name in truth. Кто вы, мэм? Королева. Who are you, ma'am? We are the queen of the third city of the Miram, enlightened keeper of the 10 yen, protector of the light. I'm sorry, Your Majesty, I really had no idea you were a queen. We are just a queen. Our function is to serve the people, to light our cities, provide food for our men and children, and to protect them from the Snapjaw that hunt us in the dark. Знаете, где затонул мой корабль? Do you know where my ship went down? The vessel you foolishly travel in above the water, it rests not far from the city, just past and beyond the landwalker's bubble where you were first brought. I think it is dead. Да, корабль мертв. Часть команды, часть корабля. Уникальность данных каналов в том, что борец очень досконально и не нудно проходит игры. Даже по серии резидентов практически нет тех, кто, не торопясь, все читает и изучает, даже играя не в первый раз. Спасибо. Я не могу так играть, я не этот самый. Я не спидранер от слова совсем.
А почитать в таких играх типа Резидента, и особенно в Резиденте, все там уже в миллионный раз, для меня это отдельный вид удовольствия. И все потыкать, хотя уже тыкал тоже миллион раз, и знаешь, что можно даже не тыкать. Хотя как же нельзя, если надо. Где я могу найти обломки моего корабля? Те же сказали. Did you say I could find the shipwreck? Just past and beyond the Landwalker's bubble. Знаете остров Алаэс? Do you know the island of Elias? Yes, we know the island of Alais. Our gatherers find Tanyan there, and the Miram once had a city in the shallow waters below it. Can you bring me there? Until your training is complete, you cannot go gathering. We cannot risk losing you to the Snapjaw, or to have you desert your duties to our people. How long will my training take? 6 cold oceans. 6 years? Sure, that makes sense. Everything in this world takes ages. 6 лет. Раньше давали полгода. 6 лет. 6 лет? Я же ничего не сделал, разбираясь с императором. Кстати, у меня, когда я ездил к своему брату, он же гражданин, который смотрит, в чем он там смотрел, в Lost фильме, по-моему, он смотрит Андера. Он мне сказал, что у них там нет этой фразы про разбирайся с императором. Ну, или бы он так смотрел внимательно. Как хорошо, когда ты в теме Андера. Дядя Боря антиспидранер. Нет, я как бы просто, ну, мне лично не интересен этот контент. Я понимаю, что, типа, это прикольно, что люди, когда люди там проходят по-быстрому, красиво, даже тренируются этому многие годы. И я понимаю, что некоторым нравится, но мне не нравится. Это прям не мое. Мне сказали, что вы поклоняетесь старому богу, живущему в глубине. I've been told that you worship an old god who lives in the deep. How did you come by this forbidden knowledge? I picked it up on my way here. Could you take me to him? You? No, we cannot. Unless you are Miram, you are not even allowed to speak of our sleeping god. Угу. Нельзя, короче, нам ничего делать. Ну, я так и Thanks for думала. your time. Спасибо за ваше We will время. call on you Я так и soon думала. to begin your service. Until then, you should stay inside the Landwalker's bubble and away from the dark waters where the Snapjaw lurk. Понятно. Но копье нам все равно не дадут, точнее гарпун. Иди сюда. Leave the spear be. It belongs to the Water Stiller. Waterstiller. Sorry. Усмиритель вод. Can we talk for a minute? Yes, Gatherer. We may. Кто такой или такая этот усмиритель вод? Who or what is the water stiller? The Water Stiller is in our prophecies. She is the Landwalker who will make us a people united and end all strife. So you're at war with other Miram? No. And so the time for the Water Stiller is still to come. We are at peace with other Miram. Что еще вы можете рассказать об усмирителе вод? What else can you tell me about the water stiller? She will come among us by providence, and she will take something from us that we have kept hidden for many generations. Возьмет, что она возьмет у вас? What is it the water stiller will come to take from you? We do not know, but she will open up the ancient shrine and bring light to the darkness. She will destroy a Snapjaw with her spear, give witness of her mission, and then she will reunite us. She sounds like a swell person. She is the Water Stiller. She is prophecy. Таково пророчество. Таково твое будущее. Спасибо, что все Thanks for объяснили. your time. My time is yours, Gatherer. В общем-то, нам нужно в храм принести свет во тьму.
Иначе, то есть нам не улыбается 6 лет здесь находиться, пока нас будут обучать. Нам нужно ускорить процесс. Как говорил Илидан. Предатель. На самом деле предали меня. Всеми гонимый, всеми отринутый. Но даже я, слепой, вижу то, что недоступно зрячим. Что иногда судьбу нужно поторопить. Простите. Ходила я вчера туда-сюда. И знаешь что? Еще хочу. Оу, май. The seaweed here is so thick and tangled, it looks almost deliberate. Я знаю, где находится храм. Еще бы. Конечно. Давайте туда поплывем к останкам корабля. Я про Кунай. Так я так и понял. Нет, ты молодец. Только бы почему-то так получается, что ты за Джонни играешь лучше, чем за Скорпа. Но это дело практики. Да, вчера Кристина дважды одолела ВХСника. И это были... Господи боже. И это были честные бои. The snapjaw is keeping to the shadows, waiting for me to get close enough to attack. Но мы здесь не пройдем, потому что нам нужен гарпун. Вот, а еще нам нужен... Вот эти камни, короче, их 4, что ли, должно быть вроде бы. 4 камня. 4 вокруг пятого элемента. It's the crystal I took from the Marian's home. The seaweed here is so thick and tangled, it looks almost deliberate. It's a big seashell. Что-то я забыл. Потому что храм-то вот там, за водорослями, это 100%. А что там за Джонни играть? Я так понимаю, он просто суперсильный, и X-Ray у него самый мощный. Один из таких, да, у него просто... Он работает очень интересным образом. На него нужно напасть для того, чтобы он сработал. It's the precious substance called Tanyan. Он быстрый, сам по себе. Talk for a minute. Yes, Gatherer. We may. Область его работы крайне интересная. Thanks for your time. My time is yours, Gatherer. Мне тоже нравится. Do you need this? No. It is of no value to us. Where did you find it? It looks very old. I believe one of the children found it just outside the city, not far from the landwalker's bubble, among the seaweed by the rocks. We have used it for decoration in our hall, but you are welcome to it. Consider it a gift, Gatherer. Вот, что я упустил.
Теперь мы знаем, что стоит все-таки заглянуть в водоросли. The seaweed here is so thick and tangled, it looks almost deliberate. Here's another one of those crystals buried in the sand among the seaweed. Так, еще один кристалл. Один, наверное, должен стоять, второй лежать. Третий, точнее, четвертый. There's an entrance to a cave back here. Judging by the amount of seaweed, it's a long time since anybody's been in there. Так, пещера. А, нет, они все лежат. Ну, значит, поставим. Вот та самая головоломка. Сейчас я буду долго думать. Должен ли я когда-то понять. Каменный алтарь. В общем-то, нижняя левая ячейка. Кольцо горшка. This ring is inscribed with the image of a clay pot. Поставить? Это я могу. Простите. О, май. This ring is inscribed with the image of a bird. Птица. This ring is inscribed with the image of a mirror. This ring is inscribed with the image of fire. Так. It's stuck. I don't think it's supposed to move. Вот этот не двигается. Это хорошо. Это нам и не надо. Это нам намекает на то, что... На что это нам намекает? На то, что здесь должен быть горшок. И как бы... This inscription looks like a huge pyramidic structure with an eye in the middle. Пирамида с глазом посередине. It's a long spear with hooks, probably a harpoon then. Гарпун. Здесь It's inscribed with the image of a волна. wave, probably representing water. Вода. This inscription looks like a fish. Рыба. Рыба! Надо подумать. Ну, мы, в принципе, можем поставить их. Их можно крутить таким вот образом. Вот так вот. У нас есть, допустим, что? One-eyed pyramid. Одноглазая пирамида. Куда все делось-то, господи? Где огонь? Куда он? Да где он? Вот он. Не туда я поставил. Вот и все, что я хочу об этом рассказать. Огонь? Я здесь что, поджечь? Нет, но логика с этими внутренними, она, возможно... Какая тут логика? Огонь, горшок,
мои румы птицы. Но я в этом не уверен. И, по-моему, щелчок должен был какой-то быть, если правильно ставишь. Но... It's stuck. I don't think it's supposed to move. Я не уверен, что логика в этом. У нас здесь гарпун. Меня всегда смущала вот эта одноглазая пирамида. Я никогда не понимал, к чему вообще... Зачем она здесь? Water. Вода. Какие у нас есть варианты? Есть гарпун. Допустим, они должны смотреть друг на друга. Может быть. Не знаю. Это вообще, наверное, не тот. Вода. Вот. Смотрит на пирамиду. Типа рыба, гарпун. Там вода, тут пирамида. Это что? Должно смотреть вот так. Нет, не так. Не то. Точно должны смотреть друг на друга. А, ты про игру? Нет. Так, вода... Или я тот же самый поставил? Вода, глаз. А там что? Это не то. Нужна рыба. Гарпун. Тут гарпун. Там рыба. Юль, привет. Это не тот камень, наверное, просто. Я, правда, не уверен в этом деле. Что у нас есть? Нам нужна... Это не... опять не тот камень. Нам нужна вода. Мне такое ощущение, что я один и тот же камень. Вот вода. Вода. Это гарпун, не тот. Тогда давайте по-другому. Типа, короче... Вот горшок, вот, собственно, пламя, да? Вот у нас есть... И пламя зачем-то я куда-то убрал. Нет. Вот. То есть, короче, рыба, птица, огонь, вода, горшок почему-то гарпун, и мои румы почему-то одноглазые пирамиды. Вот. Вот он, щелчок. Зашли до щелчка. С этим мы разобрались. Я помню, что должен быть щелчок. Здесь хоть какая-то, ну, там, примерная, приблизительная логика есть. А здесь... то есть у нас есть вот здесь вода. Вода вот тут.
Это не тот камень. Если, опять же, я делаю то, что я делаю правильно. Мне каждый раз вот это вот приходится делать наугад. Потому что я, ну правда, я логики никогда не понимал в этом деле. Как это работает, ни хрена непонятно. Просто как-то получалось и все. А сегодня я намерен исправить эту ситуацию навсегда. Я докопаюсь до истины во что бы то ни стало. Вот у нас есть камень. Вот тут рыба. One-eyed pyramid. Рыба смотрит наверх. Возможно, они не должны, конечно, смотреть друг на друга. Давайте вот так. Вот гарпун смотрит сюда, рыба смотрит туда, вот пирамида. Предположим. Вот вода, вот гарпун смотрит туда, вода смотрит туда, пирамида смотрит вообще непонятно куда. Не туда смотрит пирамида. Вот гарпун, который нам не нужен. Допустим, вот так. Тут же вода, там чё? Тут гарпун, там вода. Вот так вот они смотрят друг на друга. Здесь что? Здесь рыба, вода, пирамида. Пирамиды нету. Пирамиды кончились. Вот здесь пирамида есть. Вот так вот они смотрят сюда, туда вода, сюда пирамида. Остается последний камень. Да, понятно все. ВХСник разгадал тайну. Великую тайну своей жизни. Я помню, что там друг на друга должны смотреть, но подвох в том, что именно определенные камни, а если правильно поставить не те, то не сработает. Здесь нельзя поставить не те, потому что символов не хватит. Короче, друг на друга они должны смотреть. И все. И в этом весь смысл. Я просто, видимо, всю жизнь усложняю все всегда, поэтому мне казалось, что в этом есть нечто большее. It looks like some kind of visual history of the Maram people. According to this first tablet, oh my god, it turns out the Maram came to Earth inside a type of spaceship from another planet. They're aliens? Not that anything should surprise me at this point, but still. They look very different back then, though. It must have been a long time ago. Their ship looks to have been a living thing, according to these drawings. Wait a minute. Could this be their ancient god? One of the dragons? I think it has to be. After they arrived on Earth, their species divided in two. One crawled into the sea, the other onto land. What does that mean? This must be a while later, because the Maram look like they do today. At least the ones who went into the sea do. The other ones? They have wings. If I'm going to guess, I'd say that the ones who went to live on land became the Elation, which means the Maram and Elation are related. In this one, they're living close to each other and in peace. And it seems they share equally in the production of tan yen, which attracts fish for both peoples to eat. Then something happens. Or, it looks like, and the Maram and Elation move away from each other. In this last one, Tanyan is beginning to become scarce, and the Maram are losing many of their young ones to the Snapjaw. They fear the Elation, and they forget their common heritage. At the very end, there's a prophecy, I think.
the Merim and the Elation joining hands once again. When they do, Tenyen becomes plentiful and both people prosper. Отлично, они будут вместе, и оба народа будут процветать. Но у переводчиков все будет в шоколаде. У Ильи получилось поставить не те, а потом поменялось, сработало. Там нельзя поставить не те, я еще раз говорю, там не хватит символов. Он просто не туда что-то крутанул. Вот, я тут только что я показал это. These tablets tell the story of how the Merim and Elation were once one people. They came to Earth inside an ancient dragon and lived in harmony, producing and sharing Tenyen. Then war broke out, and the two peoples turned on each other, which caused a shortage of Tenyen and the death of many Merim. There's a prophecy at the end. One day, it seems, the Elation and Merim will reconcile and prosper. Вот, ну хоть припеваючи, слава богу. Конечно, есть что-то большее. Это определенно, но не в этой головоломке, как выяснилось. Ну, в общем, чё, дракон привел их всех сюда. Это был один народ. И выглядели они по-другому. А потом разошлись. Эти под водой, те крылатые на суше. Но когда-то были одним народом. Надо пойти королеве сказать, обрадовать ее. Слушай, ваше вашество, ваше высокосочество, я, знаете, что только что нашел в пещере вашей? Can we talk for a minute? Yes, gatherer. We may. Слушайте, около города есть пещера с алтарем и настенными рисунками. Почему она заброшена? Why was the cave with the altar and the wall Какая painted just пещера? outside Ну-ка the покажи city срочно. What? Show us this cave. Immediately. Я даже фразу помню, какую она говорит. I lit the Переводчики cave by почему-то не placing the помнят. crystal from your palace together with 3 more crystals I found on the altar and moving the stone rings into their correct positions. Can it be that you are... But you are a gatherer. You cannot be she. Who can't I be? The water stiller. She who, by prophecy, will deliver us from strife and unite us as one people. She who will uncover the ancient shrine. Looks pretty ancient to me. This is the shrine, yes. And you have brought light to the darkness as well. But the other prophecies, you have not fulfilled them. You have not proven yourself to be the water stiller yet. How can I do that? Come back with us, and we will tell you. Как мне доказать, что усмиритель вот я? How can I prove that I'm the water stiller? You have uncovered the ancient shrine and brought light to the darkness. But this could be just chance. You must show us the witness you carry of your mission to the balance. The talisman! Damn, I lost it when the storm hit us. You must also kill a snapjaw with a spear, and then you will have proven yourself to us. Once you have done this, we will aid you in your quest to make us one people. Who is the water stiller? She is of the prophecies. She will bring an end to strife and unite our people. Where do I begin? Take this spear and slaughter a snapjaw. This must be done to prove your strength, and to prove you are of the Merim. Where do I find the snapjaw? If you are the water stiller, you will find a way. This is the way. Давайте мне свой гарпун. Как героиня дышит под водой.
Потому что она супер девушка. My super girl. And when she scream in my face, tell me to leave this place. Простите. Так, дневник, написанный под водой. Четверг, вечер. Королева Майрумов думает, что я могу быть усмирителем вод. А почему и нет? В конце концов, я Эйприл Банду Эмбата. И может еще та, кого винары называют Канг Англа. Что мне там какие-то воды усмирить? Вся фигня в том, что мне нужно это доказать. Усмиритель вод должен найти древнюю гробницу и принести свет во тьму. Это я уже сделала. Потом, значит, нужно предъявить королеве доказательства. Талисман, который капитан запер в сундуке. И еще убить пожирателя. Убить пожирателя! Я им что-то тут дикая охотница-амазонка? Нифига. Я даже мух-то с трудом убиваю. Но надо же мне как-то выбираться. Талисман, похоже, утонул вместе с кораблем. Интересно, удастся ли мне найти его среди обломков? Ну, гарпун у нас уже есть. The snapjaw's keeping to the shadows, waiting for me to get close enough to attack. Так. Get over here. Пау. И все. Пусть кунает отсюда. I'll need something to bring back to prove that I killed the snapjaw. У него This tooth will гланды. do just fine. Oh man, that's sharp. I had no idea Snapjaw had razor teeth. If I did, better not think about that now. Так, с этим мы покончили. Теперь нам надо внутрь. А вот талисман. Больше тут все равно ничего нет. Как Фьюри слева видит. Головой крутит. Ужасно сложно. И помни, я с тебя глаз не спущу. Если на этом закончится глава, это очень хорошо. Но она на этом закончится, на самом деле. Вроде бы. Я же говорю, тут некоторые главы совсем короткие. Ну, точнее, как? Вот это вот короткая глава, но в детстве я на ней сидел. Вот из-за этой головоломки прям она... это самое сложное, что есть. Как бы в игре. Больше сложнее тут ничего не было. Here's a tooth from the dreaded Snapjaw that guarded the shipwreck. Proof of my strength and courage. You have fulfilled that part of the prophecy. If you fulfill the rest, we will acknowledge you as the water stellar. Вряд ли меня еще что-нибудь удивит. Ставлю 10, удивит. Да-да-да. Here's proof of my mission. A magical talisman with the sign of the balance. It means that I'm the 13th guardian of the balance. You have fulfilled that part of the prophecy. If you fulfill the rest, we will acknowledge you as the water stellar. Как один человек купил, не помню какую модель PS, и троллил магазин, что она не летает, потому как в рекламе она летала. Вот и тут нереализм. Буду с закрытыми глазами смотреть. Но желательно еще с закрытыми ушами.
Вот. И с выключенным компом. Все, что здесь происходит в данной игре, прописано настолько грамотно и четко, что здесь сложно придраться к чему-то. Ладно, пойду попробую с документами поработать, пока света нет. Хорошего стрима. Давай, Юль. Реализм. Да-да. Мне это напоминает этот самый, когда мы Годовара проходили, когда типа какой-то чувак пришел и рассказывал усердно о том, что типа, какая же, что за нереалистичная игра, как вообще так, типа, как у него топор возвращается ему в руку. Thanks for your time. My time is yours, gatherer. Так. Что-то я еще не сделал, да? А что я не сделал? Что-то не сделал. Символ. Вот что я не сделал. It's a circular indentation framed with the image of two dragons biting each other's tails, almost exactly like the markings on my talisman. Финт, привет. Пусть у Ермунганда спросит. Да-да. Вот что я не сделал. Ниша. It's a small niche containing what appears to be a shard of a stone. It's a piece of the stone disc. Вот он. No, wait. It's only one half of a piece. It looks like it's been divided in two. Strange. Кусок диска, но, как сказать, полукусок. Полукусок диска. Понятно, что вторая половина у латинцев. Ваше Высокосочество, смотрите, что я нашел. Ты перестанешь находить? It's part of the disc that will restore the balance and save the twin worlds from chaos. Что он нашел на этот раз? Атлантиду? You have indeed fulfilled all but one of the prophecies. You might yet be the water stiller. We would not have thought she would come in our lifetime. Good. Then you'll take me to your sleeping god. There is but one more prophecy you must fulfill. There's more? Sure, there's always more. That's the fun part about prophecies. Всегда есть больше. You must unite our people once again. But you said you were united, that there's no strife between Miram. The water stiller will come to bring our people together again, to unite us and save us. This has still not come to pass. Until you do so, the prophecies of the water stiller have not fully come to pass. Что значит не считаются остальные? Не выполнено все полностью. Не считаются у них остальные. В целом тут реализма хватает, если считать то, что Торнквист прописал и не нарушает законы данного сеттинга. I think I know now what the prophecies mean when they say your people will be reunited. The Miram are at peace with each other, yes? But you're not at peace with the Elation, the wind demons. They are our enemies. Right now they might be, but it wasn't always like that. Not according to the carvings in the temple cave. Святотатство. What do you mean? Once upon a time, long ago, the Miram and the Elation were one people. What? This is heresy.
I'm just telling you what I saw in your temple. This was a very long time ago, and the one species soon divided in two. One sought refuge in the sea, the other on the winds. But both the Miram and the Elation were dependent on the other for various reasons, amongst them Tenyen, which was abundant where the two people lived in close proximity to each other. Apparently, there was peace between your two people for a very long time, but then something happened, something that caused a war to break out. Both the Elation and the Miram moved far away from each other, and ever since then, your people have had a tough time finding Tenyen. I think the only way to save the Miram from a slow death, and the Elation as well probably, is to reconcile you with your, common ancestry. How can we believe you, Water Stiller? Your words are too outrageous, and the consequences, were you to be speaking the truth, are grave. If you don't believe me, check out the temple walls. The whole story has been recorded there, probably when you first came to this place. But what will our people say? What will they think when we tell them they are brothers and sisters to the winged demons? You're their queen, and so you'll have to make them understand and accept their heritage. As must the Elation, I expect, and I don't think it will be any easier for them to come to terms with their history. You must go to them, then, to find if our temple speaks the truth, and if they are willing to speak with us like civilized people. I guess I must. Water Stiller or Ясный not. перец. If you don't reunite with them, you will die. Господи боже. Eventually. We will bring you to the shores of their closest island, and we will await word from you on their answer. Does this mean you believe me? You are the Water Stiller. You are prophecy. We will follow your directions and fulfill our destiny. One of our people will bring you to Aleus, a night's journey from here. Once there, you will find the Elation and speak with their leaders. If they agree to meet, then we will do so in a place of your choosing. I promise I'll do my best. Goodbye. Safe journey, Water Stiller. We will hold on to the piece of the disc you found in the temple. If the winged demons, the Elation, agree to meet us, we will bring the stone. Ну да. Глава 8. Воссоединение. Кстати, всем спасибо за помощь с компом. Нашел какие-то подозреваемые файлы. Подозреваемые в чем? В убийстве. Посмотрим, как скажется на работоспособности. Посмотрим. Ведь вопрос лишь в том, что мы подразумеваем под реализмом и в каком контексте. Хуже, когда создатели вымышленных вселенных сначала задают правила, а потом их сами нарушают. Это тоже. Да. Здесь такого нет. Здесь все просто Торнквист прописал как надо. Emerald green and clear as the morning sky. That's perfect holiday water. Детектив Финс напал на след подозреваемых файлов и бежит за ними, короче. There's a coil of rope among the debris. Стоять! Полиция Калуги! Debris from another capsized ship. These must be dangerous waters. Так, надо почитать. Я усмиритель вод. Это так странно быть эдакой тварью дрожащей и в то же время такой важной. Очень многие ждали меня или кого-то вроде меня, чтобы он пришел и принес свет в их жизнь. С ума можно сойти. И что самое главное, я смогу с этим справиться. Я не питаю особых надежд насчет самой себя, но начинаю думать, что я не такой уж бесполезный шматок грязи на обочине вселенной. У меня есть миссия, свое место и предназначение.
Прямо сейчас мне нужно найти алатинов и объединить их с мейрумами, чтобы все они зажили долго и счастливо. После этого я смогу вытрясти из алатинов все, что им известно, а потом навестить и этого спящего бога мейрумов. Надеюсь, это будет один из драконов. А потом я понятия не имею, что делать. Суббота, раннее утро. Если бы я была дома, то лежала бы сейчас в кроватке и думала, что сегодня суббота, что мне никуда не надо, и можно спокойно поваляться, сходить в кафе или парк. Все это началось неделю назад. Целая неделя тайн, опасностей, невероятных открытий насчет Вселенной, и я еще не сошла с ума. Какое счастье для всех нас. Разведка сообщила, что деревня Алатинов находится на острове Алаис. Вопрос только, где именно и как туда попасть. Если алатины и мейрумы когда-то жили вместе, то деревня должна быть где-то у моря. F-Files. Истина где-то там. Гора. It's a huge volcanic mountain. It's a huge volcanic mountain. Dense jungle. Джунгли, It's the руины. ruins of an old city. It's the ruins of an old city. Дырка. Thank you. It's a tiny tree. It's a tiny tree. Маленькое деревце. It's a deep hole. More like a crevice, actually, caused by some kind of seismic activity. God, it must be at least 50 meters down. The crevice widens out into a huge cave just below, and there's water at the bottom. Так, хорошо. Спустимся в дырку. Конечно. Синхронность получена. Веревка. Гнезда. Big nests, once housing the elation, but now empty and in disrepair. Elation nests. Гнезда, гнезда, гнезда. Море. Моментально. В море. Булыжник. That's a Marum city. It's a deserted Marum city. Ну вот там, пожалуйста, здесь они и жили. Вот внизу мейрумы, наверху алатины. It's the remains of a stone structure that probably fell down here through the crevice. There's a piece amongst the rubble that looks like a bolt or a key. It's intact. Рисунок ключика. Каменный ключ. It's a kind of stone key carved into the uncanny likeness of a key, with a head on the end. Он нам пригодится. Тут будет еще одна головоломка. Интересная. Но она намного более понятная, чем с кристаллами. Ты что творишь-то? Я же сказал наверх, а она все равно вниз. Вот женщина. Так, на самом деле работает это вот эта статуя здесь есть. И ключ. Треугольная дырка. Подходит сюда. Вот его можно вот так вот крутить, вот так вот. Влево, вправо. It's a creature with a big mouth.
Голова с большим ртом. It's a creature with large ears. Голова с большими ушами. Да кто тебя спрашивать будет? Вниз, значит, вниз. Ну так я и говорю, что я-то не против. Просто вроде я управлял женщиной, а тут раз и внезапно женщина стала управлять сама. Я опешил немножко. Вот от этой неожиданности. От ее дерзости. Деревня. Фу, деревня! Hey, that sounds like a great name for a B-movie. Village of the Giant Crabs. Деревня огромных крабов. It's a village Только populated на by giant ВХС. crabs. Море. Clear, unpolluted waters, overflowing with life. Just one more reason why Arcadia is both the vacationers' and environmental activists' wet dream. Literally. Мокрая мечта. В буквальном смысле. It's some kind of giant crab. Sounds like the poor thing's in a lot of pain. Yeah, the shell does look way too tight. Maybe he's outgrown it, but can't shed it. Or whatever it's called. Да, чувак застрял в панцире. Sounds like the poor thing's in a lot of pain. I'll just take a shot here and ask you. Is there any chance you speak, like, a real language? Like, Arcadian or English? Okay. Now, is there some kind of magic I have to learn, or potion I have to drink, or eat, or ingest in some way to learn your language? Because that's usually how it goes. No? Too bad, although I'm glad I don't have to draw blood or swallow a stone or something. Can't help but feel that you're asking me for help, though. It's the strangest thing. After all, you're just clicking your Пивная claws, зак- aren't you? It's not as if you're really talking, is it? Пивная закуска? Она его называет пивной закуской? Блин, чё курили переводчики? Серьезно? Вот реально, когда они это переводили? Я нашла какое-то крабообразное существо на пляже, и, похоже, ему было очень больно. Как будто что-то сжимало и сдавливало его. Мне так жалко бедняжку, но я ничего не могу поделать. Он слишком большой и крепкий для меня. Нужно позвать кого-то на помощь, и желательно большого и сильного. Дело за малым. Найти большого и сильного громилу на необитаемом острове. Да, мы с ним ничего не сделаем. Сами. Краб мяукает. Нет, это я. Мррр. It's an old fireplace. Потухший костер. The bottom part of the statue depicts a creature with large ears listening to something. Так. I can see clear to the bottom. This really is an excellent spot for fishing. Отлично. Рыбу половить. Но мы не в Якудзе. И даже не в Шенму 3. Стоп. Не то. Ну что, пора в джунгли сходить. Джунгли зовут. I could get lost if I just wander off into the jungle with no idea what the island looks like or where I'm heading. Мы не можем пойти в джунгли, потому что мы не знаем, что там. Но мы знаем того, кто знает. Или может посмотреть. April! You're alive! You're here! You're Ты вся мокрая. soaking wet!
Where did you go? I thought you drowned. I was completely miserable. And the chicks on this island are so prissy. They don't even care for a kiss unless you're all settled down with a nest in your own territory. Да, даже не целуются. Без гнезда даже не поцелуют местные пташки. Хорошо, что ты от испуга дар речь не потерял. Glad to see you haven't lost the gift of the gab, Crow. Lady, you have no idea how limited bird Twitter can be. It's all, hi this and here I am that, all damn day long. I haven't had a decent conversation in days. Well, you're making up for it now. I never know when you're gonna go AWOL on me again. Ты не поверишь, но меня уволокли в подводный город. I had a little adventure under the sea. Oh? I didn't know humans had gills. We don't. Well, I do. I think. At least I can breathe underwater now. Cool. Not as cool as being able to fly, of course, but still. Hey, does that mean you're a mermaid? Hardly. I don't have a tail. Он, правда, говорил, что ты не научишься все равно летать. Ну да ладно. В переводе почему-то научится. А ты чем занимался? Хо-хо. What did you do after I saw you last? Well, it took a while, but I found land. Not this island, just a rock with a couple of trees, basically. But when I went back to tell you, you disappeared. I thought you'd gone bonkers from thirst and hunger and drowned yourself or something, so I decided I'd better find Утопилась. solid ground myself or I'd suffer the same fate. And then I found this place. Nice, isn't it? And the best part is, there are no hunters. Only a bunch of big crabs on the east side of the island and a volcano. I'm gonna walk around for a bit. Охотников нет, они вообще I'll just никого. stay here and preen myself, thank you very much. What can you tell me about the island, Crow? Only what I've been able to see from above. There's a volcano, dead I think, and lots of jungle, and some nice beaches. I'd like to explore the jungle, but I'm afraid I'm gonna get lost. Any ideas? Well, I could stay airborne and keep track of where you are. That way I could direct you if... Sorry, when you get lost. Sounds like a super plan, Crow. Супер план. Let's go. Могу наблюдать и подсказать, если, точнее, когда ты заблудишься. Вулкан. The rumbling is much fiercer here, and the ground is really shaking. It's definitely seismic. It has got to be emanating from this volcanic mountain. I mean, it looks dead, but it must be about to wake up or erupt or something. Great. В любой After момент surviving может a shipwreck, being случиться kidnapped by fishes, and learning to извержение. breathe in water, I'm about to die in a volcanic eruption? Isn't that ironic? Почему от землетрясения-то? От извержения вулкана тебе суждено погибнуть. Землетрясение и извержение вулкана — это немножко разные вещи. Я точно знаю. That's one mother of a tree. It's got to be at least 100 meters tall. And what's that in the tree crown? Looks like a man-made construction. That's a huge tree. There's a large object in the tree crown. Так. В джунгли. А нам больше все равно некуда деваться. Нет, есть куда деваться. Вот сюда, к большому дереву. Сейчас мы туда сходим. Большая пасть. Залезть в рот. It's a keyhole.
It's a small, eye-sized aperture with a crystal in it, like a lens. Maybe some kind of telescope? I don't see anything interesting. Не вижу ничего интересного. What a strange symbol. Странный знак. Нам нужно запоминать эти символы. It's a statue standing in the ruins of a city. Грубо говоря, стрела. Ну, как сказать, стрела. Больше, конечно, похоже на... Не на стрелу, но... Руины. Вот. Это какое-то влагалище. What a strange symbol. Странный I символ. can see a statue on a cliff overlooking the sea. Короче, член — это руины. Влагалище — это утес. Мне так проще запоминается. А это что? What a strange symbol. Это точка G. I don't see anything interesting. Ничего интересного. Как ничего? О, What a strange symbol. неплохо. I don't see anything interesting. Но все равно ничего интересного. What a strange symbol. О, это женщина на четвереньках. I don't see anything interesting. Ну почему? Ну ладно, она сама женщина, может быть, ей не интересно. О, С. What a strange Супермен. symbol. It's a statue just below a really tall tree. Это, короче, под высоким деревом статуя. What a strange symbol. Это на обратную I don't see наездницу anything похоже. interesting. Оу. What a strange symbol. Лицо. Somebody's looking back at me. Oh, wait. That's just my eye. The lens is turned into a mirror. А это, собственно, здесь. Вулкан. Самая успешная мнемотехника. А все, они закончились. Большое дерево. Вот тут чуваки забавные. Тусят. Dried twigs and sticks. Ветка. Прутик. Dried twigs and sticks. Ветка, прутик и палка. Точно, если бы мне показывали картинки у психотерапевта, я бы видел сплошные позы для секса. Who's there? Не так плохо. Точнее, нет, это вообще неплохо. Shut up. I know there's somebody there. I heard you. Is she gone? Nope, she's still around. Shut up, shut up, shut up. Заткнись, заткнись, If заткнись. you won't come out, I'll just sit down here and wait. Sooner Всё. or later, О, you'll have to show yourself. лунное затмение. Солнечное. Solar eclipse. Oh my Солнечное God! затмение сесть хотел на лицо. I hate this place. I so hate it, I can't even sit down without crushing the natives. Big person alert. Ты кто? Женщина хотела сесть на лицо. What are you? What does it look like? A talking twig? We're stickmen. And you're an accident waiting to happen with your large, ungainly body and wobbly legs. Ты со своими ножищами и задницей. Что еще за палочники? What's a stickman? An unlucky bugger doomed to a miserable life of stiff backs and monotonous drudgery in the shadow of a mother tree. Happy little fella, ain't ya? You have no idea. Так вы и есть палочники? Так
Так тебе только что сказали. So, you guys are stickmen. That's right. I'm Wick. This is Willow. And that Палыч, good-looking one over there is Палкин, Woody. And Пальчик. this is our mother tree. Палыч. Что за материнское древо? What's a mother tree? What do you mean, what's a mother tree? It's a mother tree. How difficult can it be? It's our mother, and it's a tree. It's a mother tree. То наша мать — это древо. Материнское древо. Все правильно. Скажи, а что делают палочники? What do stickmen do? What do we do? What do we do? What do you mean, what do we do? Well, the people in this world always do something. Like the Banda dug tunnels in the earth. The Merum killed Snapjaw and covered their houses with 10 yen. You gotta do something. Hey, it ain't easy being a stick, let me tell you. You got your stiff back and limbs, your fear of fire and water, your 300 years of miserable boredom, and then you have to get planted and raise a family. It ain't easy. So, you're not doing anything worthwhile then. Lady, I'm miserable. I'm grumpy, and I got a headache. What do you want from me? Что? Вы случайно не знаете, где живут латины? Where do the Elation live? The Elation? The guys with wings? Up in the volcano. There's an old city in there. I think they're squatting. Как бы мне пробраться в How вулкан? do I get into the volcano? You don't? The road collapsed a few centuries ago, and when traders come, the Elation fly down to meet them. Nobody goes up there anymore. А что это за ужасный грохот? What's that constant rumbling noise? Lady, you have no idea what we have to endure. All day, all night, that noise is just murder. It all started when Quaman, the quiet giant, would you believe that's what we used to call him, was banished by the Orowal from his perfect fishing place to some remote place in the forest. Whoa, information overload. Let's step back Перегрузка for a minute to информации. fill in the details. Что это за тихий великан Каман? Who's Quaman, the quiet giant? Куаман. He's the scariest human we've ever seen. He stands tall as a mountain and uses whole trees for toothpicks. But he was the quiet type and reasonably gentle for a human. He'd spend his days out by the Orowal village, catching fish and frying fish and eating fish, and looking out across the ocean, dreaming about loose women or whatnot. Почему же этот великан ушел с насиженного What места? happened to get the quiet giant banished from that place? The Его Orowal got прогнали. scared when he accidentally stepped on one of their young ones. He didn't do any real harm, but they banished him from their village nonetheless, and told him to go far into the forest. Что еще за орловоры? Who are the Orlowal? They're the crab-like creatures who live down by the sea. They're nice people, if a little crabby, and it's hard to understand what they're saying half the time. Where's Quaman now? Somewhere in the forest east of here, we don't know where exactly. He went there to get as far away from the Orowal as possible. So what does all this have to do with the rumbling noise? Oh, I was getting to that. If you just let me get a word in edgewise. I just had some questions is all. Anyway, Quaman is the brooding type. And he takes everything so to heart, he got instantly depressed and went to sleep. And what is he doing now? Still sleeping! That's the problem. But how long ago was it that the Orlowal banished him? The last full moon, nearly 30 sunsets passed. He's been sleeping for a month? He was depressed. What do you want, lady? Once I got so miserable I slept for 8 years. And let me tell you, those 8 years were the happiest of my life. Я так и не поняла, как это связано с землетрясением. I
I still don't understand what this has to do with the rumbling noise. See that statue over there? Sure. What's up with that? Back when the Dalmari lived on this island ages ago, they put these statues up all around the island so that they could speak with each other. You're kidding. So they're, like, telephones? Tell her what? I don't know what that is. The thing is, Телефон. these statues are all connected through magic. And when you speak into one, your voice flies through the air and comes out of another statue. But I still don't understand... You saw the big head up by the mountain? Yes? That's the one they use to talk to everyone on the island, to warn people of storms or to hold evening prayer. It's connected to the statues as well. And Quaman is sleeping right next to a statue's ear. I get it. Resonance. He's snoring and the deep bass reverberating through the loudspeaker, the big head, causes a resonance that vibrates the entire island. But can't you just wake him up? We don't know where he is. We're not much for exploring this forest. There's water and fire and monkeys. Monkeys like to play with sticks. We don't like monkeys. But can't you just, well, send your voice to his statue to wake him up? There are 4 problems with that. Number 1, all the statues have an assigned symbol, an identifying mark, but we don't know which his is. Second, most of the statues are broken in some way or another. What do you mean? Some statues can only talk to certain other statues. Some can't be spoken to, and some can't hear, which makes it very difficult to get a connection through to where you want to send your voice. Number 3, in order to use the statues, you need a key. We don't have it. We don't know where it is. And number 4? We're stickmen, lady. What do you think? We don't know much about magic or magical devices. And what? we're not too smart, okay? There, I said it. We're not too smart. And when you look at Woody over there, who's pretty stupid by stickman standards, that's a pretty scary thought. Sorry I asked. Вспоминается король лев. А, это твой сын. Я не знал. Ты знал? Нет. Эд? Смотри на пальчика, он тупой даже для палочника. Суббота. Около полудня. Я узнал, почему остров весь трясется. Это не вулкан какой-нибудь, а храп огромного великана. Он усиливается благодаря статуям-телефонам, расставленным по всему острову. Пока он храпит, никто не может работать, а это нехорошо. Так что нам надо, то есть мне надо разбудить этого великана. Квамана. Как разбудить? Без понятия. Наверное, нужно воспользоваться этими самыми телефонами. Так. Ну, собственно, нам нужно... сделать так, чтобы... Как нам сделать? Нам нужно сделать так, чтобы звук наш пришел в рот. По-моему. Но это не точно. То есть это то, что будет говориться, это то, что... Где будет слышаться. И нам нужно, у нас есть 1, 2, 3, ну и помимо вулкана, понятно, самого, это рот. Он будет принимающим. 1, 2, 3 статуи. Вроде бы. Кажется. Но это все не точно, это надо проверять. О, сейчас мы этим будем заниматься. Давайте перерыв сделаем небольшой на пару минут и продолжим тогда.
чем в Америке. Так, на чем я остановился? На том, что... А, род! Точно. Антон, привет. Главное, чтобы психотерапевт не был также озабочен данной конфигурацией мышления. А психотерапевт не занимается такими вопросами, Антон. Не-не-не-не, не с ним. Куда? Не надо с ним разговаривать. Ухо. Вот отсюда можно поговорить, да? Типа. Hello? Actually, it doesn't seem like the statue's receiving my voice at all. Хотя поговорить можно, в принципе, откуда угодно. Так. Ухо. Значит так, это у нас руины, да, член. Это похоже на позу у стены. Это значит у нас женщина на четвереньках. Так не получится. Hello? Работает. Doesn't seem like it's working. Вот. Нам нужно направить голос. It's a triangular hole, like a keyhole. Какие у нас есть доступные варианты? У нас есть влагалище. Женщина на четвереньках. Или сами себя будем ублажать. А, нет, еще есть обратная наездница. Но нам нужно влагалище. В данном случае. Вот, влагалище у нас это на утесе, как ни странно, да? Будет странно, если получится. Так. Значит. Принимает та статуя. Во влагалище. Влагалище принимает. Но слышит. Слышит. Оно откуда? Здесь есть такой символ. Есть такой символ. Вот, принимает и говорит оно. Куда? Говорит. Влагалище разговаривает с членом. На языке любви. Разговаривает оно, и мы идем на пляж. Мы идем на пляж. Пока что все сходится. А вы говорите, что-то не так. Все сходится. В базовой комплектации все так и происходит. Вот именно. То есть вот сейчас, значит, получается, что мы... Это прилетает, короче, сюда. Прилетает откуда? Прилетает из влагалища. По идее.
Вот влагалище. Из влагалища прилетает и отправляется куда? В рот. В рот, то есть в лицо. Вот. И по идее, если мы все правильно сделали, то должно произойти... Очень хорошо, в общем, все должно быть. Вот, допустим, ухо. Вот мы полоскаем ухо голосом. И... оргазм получен. Wake up. Вот. А вы говорите, схема какая-то не такая. Нет. Не туда. Ухо. Whoa, Quamon? Вставай, петушок пропел давно. Я бог. Отличный вариант. I'm God. God? Who'd be that? God is... Forget it. That's just one big minefield. I was just... That joke is all. Quamon, always the butt of joke. Это Ильем. Никогда не понимает шуток. В следующий раз, когда тебя спросят, бог ли ты, ты должен будешь ответить «да». Не могу перестать храпеть. Где ты? That be a secret. Quamon want to be left alone. Could you please stop snoring? Quamon be snoring? No one ever tell Quamon he be snoring. But then Quamon always be sleeping by his lonesome. No woman like Quamon. Don't say that about yourself, Mom, and I'm sure that... You know, it's kinda uncomfortable to be discussing this in a public like this. Yes, everyone be hearing about Quamon now. Хочешь поговорить со мной о своих проблемах? You want to talk about your problems? Face to face? С глазу на глаз. What be the point? I'm a good listener, and I'd like to be your friend. That'd be the point. Да, я хочу слушать. И хорошо Quamon слушать. not sure if he want friend now. Пожалуйста, давай дружить. Please let me be your friend. Why? Because I'm lonely too. I don't really know anybody on this island, and I need some help. Well, Quamon be wanting to help, but... Okay. Quamon be your friend and talk to you. My secret place be in the ruins of the old temple. На развилке поверни налево. Конечно. Follow the stream up from the rock beach and go right where it branches. Thanks, Coleman. I'll be there as soon as I can. Так, ну.
Надо сходить. Поляна тихого великана. It's a deep well with cold, brackish water and some seriously demented albino fish. It's a deep well with cold, brackish water and some seriously demented albino fish. Статуя. Whoa, you are big. You're just about the biggest person I've ever met. Quamon be a freak. No one be liking him. I didn't mean it that way. I just meant... April, you know just what to say, don't you? I'm sorry. I like tall guys. Really, I do. Всегда нравились высокие You be мужчины. the only one then. Because no one else want anything to do with Quamon. Эйприл, всегда знаешь, что сказать. Как здесь оказался на острове? Что за история вышла у тебя с орловорами? Ты не мог бы пойти жить в другое место, а то твоего храпа весь остров ходуном ходит? How did you come to be on this island? That be a long story. Do you want Quamon to be telling you? Конечно, расскажи мне свою историю. Sure, I have time. Tell me the story. Времени у меня много. Many long moons ago, Quamon be happy. He be working at the circa in Khorasan, where he be big attraction. What did you do? Quamon be the world's strongest man. He be popular. People come to see him from all the Northlands. Some even from east of the Bay of Fire. But then there be an accident, and the circuit tell Quamon to leave, that he be dangerous, and that no one be paying to see him anymore. What kind of accident? Quamon's most popular feat be the breaking of large rocks with his fist. Everyone would applaud when the rock be breaking. Then one day, the Caliph be at the circa to see the performers. He be saying, Quamon, I hear of him breaking a large rock with his fist. This I want to see. But my performance be over that day, and there be no rock to break. So the circa ringmaster Oberon, he be saying, let's get a rock in here, any big rock at all. So they bring in this rock that Quamon never be crushing before. Quamon not be sure if it is a good idea, because rock can be dangerous when it breaks. But Oberon be saying, this you must do. The Caliph wants to see we do not disappoint the Caliph of Khorasan, or we lose our heads. So Quamon break the rock, and when it breaks, Или лишимся голов. there be large pieces of rock flying everywhere, and one piece be hitting the Caliph and one his son. The Caliph be not seriously hurt, but his son be unconscious and bleeding from the head. They say to Quamon, run, get away from the circa in Khorasan, or the Caliph will have his head. So Quamon run, and he get passage on ship leaving that night. When the ship passed this island, Quamon be jumping into sea and swimming ashore. And now he be here. Ну, такая вот история. What happened between you and the Orlowal? Oh, Quamon be so clumsy, so dangerous. He should not be among people. He be only hurting them. The Orlowal be kind, letting Quamon live and fish in their village. But then Quamon be stepping over young Orlowal, almost breaking his shell. The Orlowal tell Quamon to leave village,
to not come back because he may kill an Orwal. They tell him to go as far away as possible. Quaman be sad because he like the Orwal, and because Quaman be having the best fishing place in all of Elias. He lose his friends and his food. What do you eat now? Quaman fish in these wells here, but the fish that live down there be small and not very tasty. Ты, наверное, хочешь вернуться в деревню Орловоров? Would you like to move back to the Orlawal village? Oh yes, Quaman be wishing that more than anything in the world. I saw an Orlawal down by the beach, just outside the village. It seemed to be in pain, but I didn't know what to do. Perhaps if you come along, you can help him out, and get back in favor with the Orlawal people. Yes, perhaps Quaman can help, even if the Orlawal do not want him back. Here it is, the, Orlawal. Can you help it? Perhaps Quaman can help. Poor Orlawal. He'd be crying for help. Quaman see what be wrong. The Orlawal not shed its shell when time come, and now it be stuck in the shell. Why didn't the other Orlawal come to its assistance? Their claws be no good for this work. They be helpless. But Quaman help. Quaman be good with his hands. Хорошо работает руками. Quaman be happy. Quaman accept your graceful thanks, sir. Thank you. You be making Quaman very happy. Quaman accept your offer and be grateful to the Orlawal people. Thank you very much. What? What did he say? Why did you thank him? Orlawal be inviting Quaman to stay on the cliff above the village, where he can fish again. Quaman be very, very happy now. You understand what it's saying? Orlawal language be easy to understand. It be just click and clack and clock. I'm so happy for you, Quaman. Go on, don't let me hold you back. Язык состоит всего из 3 слов. Я есть и Грут. Hey, Quaman, how's the fish biting? With its teeth, but not today. Why's that? Quaman be not certain. The fish always bite before, but then Quaman be having lure. Now no lure, just bait. Что-то она, как, говорит, клюет рыба. Зубами. Но не сегодня. Из чего делают? What do you need to make a lure? Quaman can make lure with just anything, as long as it be colorful and not get heavy in water. You're a real DIY guy, don't you know? Always be something wrong with Quaman. Очумелец. That was actually a compliment. Oh. Точно льем. Теперь твоя душенька довольна? Are you happy now, Quaman? Quaman be happy. He be wanting fish to bite. Кто-то Морозко, что ли, пересмотрел без переводчиков? Quaman still be happy. А можно взять твою удочку? DIY, да. Не, ну хотя бы там, ты что там, из клуба очумелые ручки. Хотя бы так там, я не знаю, можно было. Ну, очумелец. Can I borrow your fishing rod? Quaman must catch fish first, so he can eat. After Quaman catch fish, April can borrow fishing rod. Happy fishing.
Thank you. Так, ну а что у нас есть? У нас есть вот фантик. Could this wrapper work as a lure? Yes. Yes, with some work. It'd be perfect for a lure. Now Quamon can make one, and hopefully catch many fish. Погуляем. Пока он ловит. Все, нагулялись. Нет, все еще ловит. Тогда потом. Пойдем пообщаемся с чуваками. С Палычем. Идем к императору. У нас это аудиенция. Выполнить приказ 69. I'll see you guys later then. If you don't step on us first. Hi, I'm Willow. Wick's the oldest. Woody's the youngest. And I'm just stuck in the middle as always. Don't let me keep you. Wick's the boss as always. Go talk to him. Так, залезть на дерево. Деревянный арбалет. It's a big wooden crossbow, I guess. I wonder who built it and what it's for. Что? Что? Почему? Какая местная система ПВО? Что? Откуда? Я не понимаю, я не понимаю, кто ее создал и зачем. Местная система ПВО. Откуда они? Они что, переводчики думали, что типа тут недостаточно юмора в игре, как бы. То есть они просрали, короче, весь юмор, который есть, и заменили его там, где его не было. Они так баланса хотели какого-то достичь. Что это такое? Как им приходило вообще-то в голову? If I could somehow get across to that path on the other side, I'd probably be able to make my way into the Elation village. Вы понимаете, что это самое, одно из самого отвратительного, что может вообще сделать переводчик, это когда переводчик считает, что он намного умнее создателей, и он считает, что а что-то тут какой-то текст, как-то вяло все. Давайте-ка я допишу своего. It's a wooden crossbow. Кошмар. Просто кошмар. Кто построил на дереве арбалет? Кто построил на дереве систему ПВО? Надо было... Who built that big crossbow in the tree? I did. Well, I thought of it. And these two nincompoops gave a helping twig on the, manual side. So they built it, and you supervised. Yep, but it's not done. There are still a few pieces missing before we can blast off for Luna. Ты собрался лететь на Селену? Did you say blast off for Luna? That's what I said, Luna. As in the moon? The same. You intend to go to the moon using that thing? С Земли на Луну, да, из Lunar пушки. cannon. And yes, that's the plan. You guys are loonies! If by loonies you mean visionaries, then yes, yes we are. Чего они только что написали? Чего у гуся лапки красные? У какого гуся лапки красные? Почему они у него красные? Зачем мне вообще об этом знать? Он сказал, что мы типа эти провидцы, что-то типа такого. Причем здесь какие нахрен гуси? Я предпочитаю утку гусю. Так, хорошо.
Почему вы не достраиваете свою лунную пушку? How come you're not working on your lunar cannon now? Because of that infernal noise is why. But Kwame has moved back to the Orlowal village. He's not going to disturb you again, trust me. Really? How the heck did that happen? Nah, I don't care. Ну, The important thing is we can work again. Thanks, lady. Так, все за работу. Скоро мы доберемся до Алатинов. Хорошо сегодня идем. Мощно. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Сейчас он спросит, где Юлишна, ему скажут, что она на работе, и он уйдет. How's it going? Almost there. Oh, one tiny little problem, though. And that is? We don't have a bowstring for our, propulsion drive mechanism, Wick. what he said, yeah, we need a bowstring. Something strong and flexible and sinewy. Like what? I don't know, lady. I'm no engineer. I'm just a supervisor. String made from animal guts would be perfect. Yeah, but look at us. Do we look like the kind of stickmen who'd make good hunters? Do you see me going after a gink beast carrying what, a cone? A dry leaf sharpened to a razor edge? В общем, нужна тетива, но мы знаем, где ее взять. Нам просто нужно одолжить удочку. И, собственно, все. Вроде как. Может быть, за сегодня мы даже всех объединим. Я думаю, что, возможно, времени хватит. Looks like Kwame just had himself a solid lunch. That was quick. There are only bones left of his catch. Нормально, он что-то поймал. Fish bones. It's Kwaman's fishing rod. I don't figure I'll be needing the rod anytime soon, but I'll borrow the line. Угу. Ну как, приманка? Did my lure work okay? It'd be working very good. Quamon catch a large, tasty fish very quickly. April be wanting a taste? No. No offense. I'm just not too fond of seafood. Да. This not Не be любите seafood. рыбы. It be human Я food. тоже. В смысле, а для людей что Квамон будет делать теперь? What's Kwaman gonna be doing now? Quamon be sitting here until the sun sets. Then he be going to sleep. And tomorrow? Quamon be deciding that when he wakes up in the morning. Man, you got relaxing down to a fine art. Quamon not be knowing anything about fine art. He be a Philistine. I'll see you later, Kwaman. So will I. Goodbye. Что ты будешь делать? Буду сидеть здесь до заката, а потом буду спать. Вот это жизнь. Как скучно я живу. Люблю ваш смех, милорд. Рад стараться, миледи. На! Теперь у нас есть тетива. Что-то мне из Warcraft 3 вспомнилось. Да осторожней ты! Это же не резинка от трусов, а тетива.
И, между прочим, говорит это эльфийка. I'd better show it to Wick first, or he'll freak out. After all, he's the, supervisor. Супервайзер, да. Главный. Что он делает? Не знаю. Это я ему должен говорить, что делать. Если спрошу, буду выглядеть идиотом. Can you use this as bowstring for your, lunar cannon? Let me see that. Oh yeah, that gonna work good. All right, listen up. I got us what we need. And now we finish this damn cannon. Go to work, people. Give us a few minutes, lady, and we'll be all done. Он ей говорит леди, но переводит почему-то девка. Мне это кажется странным. Ну ладно. Это не единственное, что мне кажется странным в этом переводе. It worked. Получилось. Of course it worked, you wood-brained fool. I built it. Are you done? Yes, ma'am. The lunar cannon is now ready to be tested. Well, Теперь мэм превратилась в девку. are you gonna do Все, it? девка. Do what? Test the cannon. Me? And get myself killed? I think not. But go ahead, be my guest. I don't think I'll fit in there. That ain't my problem. Так. Надо что-нибудь зарядить? Нет. According to Wick, it's a lunar cannon. Apparently, it's powerful enough to send a stick man to the moon. Oh, sure, in a Jules Verne novel, perhaps. Ага. Очевидно, Жюль Верн. Я прочитал эту книгу в детстве. Вы не могли читать ее в детстве? Она вышла всего недавно. Ну, я хотел сказать, что я ощутил себя ребенком. Can I test the cannon? Be my guest. Так, лунная пушка. Где у вас тут спуск? It's the stickman's lunar cannon. Yup, the cannon is done. I feel like sleeping for a year or two. Что-то как-то... Может, не костью? Да нет. Должно быть костью. If I could somehow get across to that path on the other side, I'd probably be able to make my way into the Elation village. It's the stickman's lunar cannon. То ли я слепой совсем стал. The remains of Quammen's catch, and a very convenient shape it is, if I may say so, like a hook. Но это так не работает. Или я опять что-то забыл? А что я забыл? Что-то забыл? Я забыл, да. Я вспомнил. Наверное. И маэстро год от года трет смычок в ночной темноте. Простите. С днем рождения.
Спасибо, Серег. Но у меня все еще не день рождения, он все еще завтра. Веревку нужно нам обратно забрать. Вот что нам не хватает. Я просто как в этой... В древней Трое. Сколько там почивали героев? 14 дней. 14 дней отмечаем день рождения. Вот, теперь должно сработать. I'll just place the hook along the bowstring, like so, and let the rope trail behind it. Okay, we're ready to fire. Огонь! Can I test the cannon? Иди за Be my мной. guest. Выстрел. Женщина вообще не думала, ни секунды не раздумывалась, сразу полезла. Это хорошо. Почему у тебя 14 дней? Сквозняк. Сквозняк? Вот это сквозняк? Господи, боже мой. There's a slight updraft here. The wind is channeled through that chasm down there and blown out and up here. Dust and dry leaves caught in a strong updraft. It's a leathery creature with wings, like a mix between a giant bat and a pterodactyl. It must be one of the Elation. It looks more like a warrior than a storyteller, though. I hope it speaks English. I mean, Altung. Больше похож на воина, чем на сказателя. Надеюсь, что он разговаривает по-английски. Ну, в смысле, на всеобщем языке. На все языки. Вот. Нам этого не надо было знать. Зачем? Не поможете перейти, что там наверху, как еще можно попасть в этот вулкан? Спасибо, вы очень любезны. Can you help me across? You are human, and we don't allow human strangers into our village. If you wish to trade, let us know where your ship is anchored, and we will send traders to you with our merchandise. I don't have a ship, and I didn't come here to trade. I came to talk to your leaders. I'm sorry, but we don't allow strangers into our village. Человеков человеком. Почему они так разговаривают? Он ни слова вообще такого не говорит. Он абсолютно грамотное существо. Ну, в общем, можно и так сказать. Я торговец. Actually, I am a trader. Where is your ship anchored? In, Coconut Grove? There is no coconut grove on Elias. Я не торговец, я просто друг латинского народа. So, I'm not a trader, but I am a friend of the Elation people. We don't know you. There is no friendship between strangers, human. Разве у вас нет пророчества о незнакомке, которая придет без корабля и без всего такого? Don't your people have a prophecy about a stranger who comes without a ship, or something like that? I don't know of any prophecies, human. Может быть, какие-нибудь все же знаете? What kind of prophecies do you know about? We don't tell our stories to strangers. What's up this road? The Elation village of Tamar. Где находится латинская деревня Тома? Тебе же только что Where's the сказали. Elation village of Tamar? Up this road and into the volcano. Не опасно ли жить в вулкане? Isn't it dangerous to live inside a volcano? This volcano has not erupted for thousands of years,
and the gods protect us. We are safe here. Боги. Is there another way to get into the volcano? No, this pass is the only way. Думаю, где-нибудь есть пещера, а в ней тайный ход в вулкан. Не такой уж и тайный. I'm sure there's a secret cave somewhere that leads into the volcano. No, there isn't. There's always a secret cave. Всегда есть Not here. тайная пещера. Вы прям таки уверены, что по тайной пещере Are нет? you absolutely sure there's no secret cave? Human, you talk too much, even for an elation. Thank you. Чё пьяного? Yes, but you must leave now. Чё пьяного латина-то? Просто даже по меркам латина. Потому что они, сука, истории рассказывают. Ой. Понятно. Так, хорошо. У нас есть зелье ветра. Мы можем сквозняк, прости господи, превратить That's the last of it, unfortunately. в сильный поток. Dust and dry leaves caught in a strong updraft. И у нас кончилось зелье ветра, больше его нет. А еще у нас есть зелье легкости. И мы пересечем овраг. That was so not appetizing. Weirdest thing, though, I do feel lighter. Like I lost 90 pounds. I can't even imagine what people would pay for this stuff back home. Ah! Вот это полет. Human, you flew across the chasm. You don't have wings, but still, you fly like the elation. Believe me, I'm as shocked as you are. Я сама Are you шокирован. the windbringer? Ветровей. Виндбрингер. Ладно, это не самое странное. Вот и поговорили. Я знаю, кто вы, но кто я такая, да уж, а кто это? What's the Windbringer? It's a prophecy amongst my people. Of course, there's no escaping the prophecies. It's said that someone not of the elation shall come among us to float on the wind like an elation, to learn our stories, to bring the wind back to us, and to bring us into a new and happier age. Is that all? You know, I'm starting to forget how simple my life used to be. Family, friends, grades, boys, no prophecies, nobody looking to me for salvation. I don't understand, Windbringer. You should speak with our teller up in the city. She'll be wanting to see you, I'm sure. We've waited for the Windbringer for a very long time. The teller? Thanks. No, Windbringer. Thank you. Тебе спасибо. Thanks for your help. You should go see the teller. She'll want to speak with you. Сказительница. И вот мы в деревне. Я когда проходил впервые игру, тут настолько долго мы уже находимся в Аркадии, столько, короче, глав, несмотря на то, что они некоторые короткие. Я уже про Стар к тому моменту немножко подзабыл. Я больше Аркадию полюбил. А потом Торнквист выпустил вторую часть, и я охренел. Nature's reclaiming lost ground. The contrast between wilderness and civilization is such a striking image. I almost wish I had my canvas and paints with me now. The flowers will one day cover the walls in ruins, and man's creation will be forever lost to nature. The flowers will one day cover the wall. When the city was inhabited by its original population, that tower was probably an important one, part of a temple or a palace. Now, though, it's just another ruin. Часовню тоже я развалил. The tower has toppled, though what caused it I can only guess. Disuse, perhaps, or an earthquake.
It's an old man, I think. Difficult to tell, since they're all kind of wrinkly. Здравствуйте. Hello. Good day, stranger. What would you hear among the elation? I need to speak with the teller. The teller? Go down into the city and you will see the castle. The teller, she keeps to the tower. She's old and her eyes don't take well to the sun. Не она не любит солнечный свет, а глаза не особо у нее любят солнечный свет, потому что она старая. Гнездо. It's a nest. They don't all seem to live in nests, though. There are quite a few inhabited buildings in this village. An elation nest. Hi there. What you doing? Playing? Yeah, what are you playing? Nothing. My daddy's in the castle watch. He's allowed to sharpen his claws. Really? My daddy owns a farm. Yeah? Do you have animals there? Sure. He has some cows and some horses and... What's cows and horses? Well, cows are big, brown, fat animals with 4 legs and white spots. And they go moo a lot. And horses? Horses are fun to be around. They run really fast and they can jump over tall fences and they look beautiful and graceful. But the best thing about horses is that you can ride them. I can run fast too, but I can't fly yet. My wings aren't fully formed. But when I grow up, Значит, не I'll выросли. fly far away and see everything. I'll go see our horses. That would be nice. My name's April. What's yours? У нее крылья не выросли, Saina, ребят. will you be my friend, April? Of course, Saina, as long as you promise to be my friend. I promise. Знаешь, где живет сказительница? Вот там, полагаю, по лестнице. В вашей деревне есть еще дети? Увидимся. Do you know where the teller lives? Over there in the castle tower. My daddy's watching the entrance so that only nice people can get in. Do you think he'll let me in? I don't know if you're nice, but you have to ask my daddy. Знаете, что мне это напомнило? Ну, это только мне, естественно, могло напомнить. У меня крылья не выросли. Вообще-то она сказала, что у нее еще не сформировались крылья. Это немножко разные вещи. Вот. Был такой сериал про школу, «Простые истины» назывался, который мне очень нравился. И там был вопрос: скажите, пожалуйста, чем эротический роман отличается от порнографического? Where are the other children in your village? Oh, they're in school now. And why aren't you in school? Because I'm ahead of everyone else. I'm really smart, you know. I'm the only youngling to have learned the first tale this soon. Юнлинг. So some days, I get to do what I want. It's a little boring, though. I wish I was in school. At least there I could sing and play and jump around with all the other children. Говорит, самая умная из юнлингов. Почему же ты не идешь в школу? Why don't you go to school anyway? Because they say I would just distract the other children who are still learning their first tales. It's not fair. I mean, I get to play by myself and everything, but that's not fun all day. And my mommy's working on her pottery at home, and she doesn't want me disturbing her because she might make a mistake. But the day after tomorrow, I get to go back to school, because then we're going to learn some more flying lessons. They're always a lot of fun, and I'm getting pretty good at that too. I bet. I wish I had wings like you do. Yes, they're very good to have when you fly. Have fun, Saina. Are you leaving? Yes, I'm sorry, but there are some things I have to do. Grown-ups are always too busy. У тебя очень хорошие крылья. Очень хорошо получается у нее летать, но они у нее не выросли. Понятно. Логично. Молодая женщина Алатин.
It's a young Elation female working with clay. Be careful, don't come too close. I'm almost done with this pot. Sorry. Не подходи близко, я сейчас закончу. I didn't think traders were allowed up here. Надо подойти близко No, тогда I для came этого to дела. speak with your teller. Really? I didn't know the teller spoke with anyone from the outside. You must be a very special girl. Supposedly. My name's April, by the way. Nima is my name. Nima of Ta'ama. The only Elation village on Elase. Красивые горшки. I like your pottery. It's our craft. That and storytelling. But storytelling can't buy merchandise or food. I know a lot of people who live by telling stories, although I guess that's kind of different. They are lucky then. Not that I don't enjoy making pottery. It's good to feel the wet clay between my claws, to shape it into whatever I wish. It's almost like creating a new life, I think. I don't have a husband yet, so I haven't tried. Have you? Do you have a husband and children? Neither, thank God. I don't think I'm ready for that yet. I was 18 turnings this Слава spring. богу, нет. I'm ready for a husband, but I've yet to court anyone who could make me soar on the winds. I think the men of Ta'ama are dull and timid. What about the guard on the road below the village? He's our age, isn't he? Isam? He's quite pretty, and his wings are big, but I don't think he likes me. He never looks at me or talks to me. That doesn't mean anything. He could just be shy. Maybe you could talk to him, find out who he likes, but don't say I sent you. Sure, I can do that. Thank you, April. Thank you, Nima. You're welcome, April. Отлично. Терминал пошел. Будем спрашивать, нравится или не нравится. Нима дикий жеребец. Что? Ну, лошадь. Исам, так ведь тебя зовут? So, Isam, that's your name, isn't it? Yes, Isam of Ta'ama. A good-looking guy like you must get a lot of attention from the girls, right? Are you asking me for courtship? Me? No. Wings don't do anything for me. No, I was just thinking, maybe you had your eye out for somebody special? Положил глаз на I'm кого-то without a mate. особенного. The women of Ta'ama are cold and unfriendly, and whenever I try to talk to one of Нет. them, she ignores me. Even Nima? Целый абзац текста. No, she's too pretty for me. She won't Типа, говорит, appreciate my женщины в attention. нашей деревне, в деревне Sounds Тома, like high слишком school. холодные, никогда не Trust обращают me, Sam. на меня You go внимания, talk to her one никогда of не these days, and I'm смотрят. sure you'll find you have a lot in common. Правильно, зачем Just be распыляться? yourself, okay? You think so? Perhaps you are right. I will do as you say, Windbringer. Thank you. Thanks for your help. You should go see the teller. She'll want to speak with you. О, какой кошмар. Нет. Просто нет. Все. Нет. Hi, Nima. Hi, April. Bye, Nima. Goodbye, April. Понятно. Здравствуйте, до свидания. Halt! Стоять! Who would visit the teller? Видите ли, я ветровей. У всех свои недостатки. Меня зовут Эйприл, я принесла вам каталог косметики. Не хотите купить что-нибудь? I'm the Windbringer. The Windbringer? You are not the Windbringer. Чё, правда? Are Подь you? сюда. How else would I have been able to get up here? I am the Windbringer. If so, you must prove that you are of the Elation. There are 4 tales from the 4 corners of the world that you must know by heart. They are the tale of winds, the tale of stars,
the tale of sea, and the tale of homecoming. I will ask you one question from each tale, and you must answer each correctly, or you cannot be the windbringer. Are you ready? Нет, конечно. Я же не знаю сказаний. No, give me some time to prepare. Then return when you are ready, and I will test your knowledge of the 4 tales. Каждый из них расскажет нам по сказанию. Are you ready for the questions now? Yes, Ладно, ask me хорошо. the questions. In the Tale of Winds, which mountain did Iwana fall from in her vain attempt to fly higher and further than anyone else? С горы Эверест, с горы Килиманджаро, без понятия, если честно. Mount Everest? That is wrong. Pay attention to the tale that is told to you, and do not return until you know it by heart. Будем слушать. Если только нам не скажут «нет». Ты знаешь сказание ветров, звезд, моря или возвращения? Do you know one of the 4 tales of winds, stars, sea, and homecoming? Mine is the tale of winds, Windbringer. Do you wish to hear it? Very much. Then I shall tell it. This is the tale of winds, my tale, and I pledge to tell it in my own words, as told in turn by my teacher. In the village of Karan, in the mountains of tall winds, there lived a young Alatian woman named Iwana. Iwana had one desire above all others, to soar higher and farther than anyone else. And even though her wings were no broader, nor her body sleeker than anyone else's, she pursued this foolish desire without rest. And as time passed, she did soar higher, and she did fly farther than the other young Alatian in her village, and her name became known far and wide amongst the tribes of the mountains of tall winds. But still, Iwana was not happy. She was not happy because, in her vanity, even though she was a better flyer than almost everyone else, and to her eyes, she was still not good enough. She wanted to be so much better than anyone else that she would be remembered for all time as the best flyer amongst all the Alatian. And so one day, Iwana decided to climb to the top of Mount Bakta'ana, the Tower of Light, and to soar from those giddy heights to the ends of the world. Her friends and her family pleaded with her not to, because every Alatian knew that to soar from such heights was dangerous, that at such heights the air was thin and the winds treacherous. But Iwana would not listen, and on a cold and clear morning she climbed up the Tower of Light to the rock and the ice at the very top. From there she could see to the ends of the world. And it brought tears to her eyes to know that now, finally, she would be greater and better than any Alatian before her. And so Iwana spread her wings and leaped off the mountain. Those who watched her from far below said that for a split moment Iwana soared, and she soared higher and farther than any Alatian before or since. But then the treacherous winds caught a hold of her, and the thin air made her plummet towards the ground, and to fall to her death amongst the rocks at the base of the mountain. In her vanity, Iwana could not see beyond her desire to be the very best. And vanity always stands to fall. That was the К падению ведет, а не к my беде. tale, and I told it in my own words, as told to me in turn by my teacher. Это мой перевод этой игры, и я переводил его как хотел, как мне говорили редакторы, и как я видел. Наверное, так подумали переводчики. Do you know one of the 4 tales of winds, stars, sea, and homecoming?
Mine is the tale of sea, human. Would you mind telling it to me? I would be happy to do so. This is the tale of sea, told in my own words, as it was told to me by my teacher in his words, and to him by his teacher in his words. This was a very, very long time ago, when the Elation were a strong people, and we could spend days riding the hot winds above the seas. We hunted fish then, and we were at war with the Merum, the Wet-tails. Acalis was one of the strongest warriors there was. His claws were sharp and long, his beak pointy, and his teeth strong. Acalis was admired by everyone in his clan, and because of this, he was cocky and arrogant. So one day, the teller of Acalis city asked him to perform a very important and very special duty, to bring a sacred jewel to the teller of an Elation town across the sea. This particular jewel was very important because it signified a union between the two towns, and it would benefit the people of both that it was delivered safely and promptly. Acalis grinned and told the teller that he would deliver the jewel both quickly and safely, and that she was not to worry. But the teller did worry, because Acalis was young and too sure of himself. But she wanted to test him, and to teach him that sharp claws, a pointy beak, and strong teeth are not all a warrior needs. That a warrior must also be wise and careful. So Acalis set out across the sea on his flight. It was on the fourth day that he spotted something in the water that caught his attention, and forgetting his duty and following his curiosity, Acalis dived towards the water to investigate. When he came closer, he saw that there were Merum in the water, foolishly hunting close to the surface, and Acalis saw an opportunity to again prove his might as a great warrior to his people, and to capture the fins of a few Wet-tails. But this time, Acalis' arrogance got the better of him, because the Merum had set a trap. As he dived towards the Merum with his claws, a spear shot up from the water to hit him. Acalis struck the water and dropped the jewel he was carrying, and it was all he could do not to drown. Acalis was bleeding, and the Merum were grabbing onto his wings and his legs, but he fought bravely, and finally he managed to escape. But even though he now lived, he was dead inside. Dead inside. Because the shame of losing the sacred jewel would always be with him. Acalis could not return to his village because he had neglected his duty to his teller and to his people. And so he went away to a small island where he could be alone. To himself and his people, Acalis now became the lost one. He who had been on a sacred mission, but had failed in his arrogance. A year passed, and one day Acalis met with human traders from a ship that came close to his island. From the traders, Acalis heard speak of a hideous creature that lived in the sea, the Octowoe. The Octowoe was said to have a third eye, like a jewel, and that this eye pulled hapless sailors into its deadly eight-armed grasp. Acalis knew immediately that the Octowoe's third eye had to be the jewel that he lost in the sea a year ago, and he now saw the opportunity to redeem himself. But Elation were not used to water, and the thought of submerging himself in the cold, harsh ocean chilled Acalis to his heart. But he was the lost one, and if in his death he could at the very least redeem himself, to his own heart then it would be worth it.
So Achilles fashioned himself a spear, because in the water his claws and his beak would be too slow, and he flew out to where the octowoe was last seen. And then Achilles dived into the sea. The dark water closed in on him, and his wings and legs went numb. But still Achilles kept pushing down until he saw the lair of the octowoe. Spotting Achilles, the octowoe attacked, and Achilles saw the monster's third eye, his sacred jewel, shining bright in the darkness. And his heart was filled with a sense of duty and courage that he had never felt before. But as he began fighting the eight-armed monster, Achilles realized that if he were to fight like he usually did, he would not stand a chance. He would have to think differently. And so Achilles tricked the octowoe into following him through a tight chasm where the monster got stuck. And then he swam above it, and using his spear, tipped a rock on top of the octowoe. Swimming back down again, the octowoe was flailing helplessly. Now, almost out of air, Achilles took the sacred jewel from the octowoe's head and swam back up. Finally, Achilles could deliver the sacred jewel to the town across the sea. And upon returning to his village, he went to the teller, bowed his head, and said, "Forgive me, teller, for in my arrogance I thought I could do everything. But I could not, and I became the lost one because of it." "You were lost," said the teller, "but you are no more. Because now you see the limits of your own strength, and you will know that a warrior must be careful and wise, in addition to being strong and fierce." This was the tale of C, and I told it in my own words, as told to me by my teacher. Cool story, дед. Спасибо. Нужно еще 2. Hi, Saina. Hi, April. Знаешь сказание ветров, звезд, моря или Do you know возвращение? one of the 4 tales of winds, stars, sea, and homecoming? Yes, my mommy taught me the tale of the stars. It's a really pretty story. You want me to tell it? Please, Saina, I would like that very much. Okay. This is my tale, the tale of stars, and I tell it to you in my own words, as it was told to me by my teacher, in her words. In the small village of Jinjay near the rumbling hills of Onion, there lived a girl called Mona. She was a curious girl, and she would always get in the way of grown elation. "Go play somewhere else," they would say to Mona, but she didn't want to play with the other children. She wanted to be where the grown-ups were, to see what they were doing, and learn from them. But one day, after getting many complaints from the pottery makers, and guardsmen, and traders, and soldiers in the village, Mona's mother told her that she wasn't to interfere with the grown-ups anymore, and that instead she could go play with the other children, or sit still and draw or work with clay. But Mona was always curious, and now, since she wasn't to be among the grown elation anymore, she decided to go exploring the forest that lay just outside of the village of Jinjay. She had many times been forbidden to enter the forest because it could be a dangerous place, but Mona was very curious. Of course, she wasn't planning on going far into the forest, but then her eye caught sight of a white flufftail hopping through the tall grass, and Mona, curious as ever, gave chase. The flufftail ran away into the forest, and Mona followed, blind to where she was going, and interested only in catching the white flufftail so that she could keep it as a pet. But then, after a good while, the flufftail disappeared into a hole in the ground, leaving Mona alone in a small clearing. Птичка спряталась в норку. She was exhausted after running after the Что-то мне сдается, там не птичка была. And as she looked around the clearing at the unfamiliar trees and flowers,
she realized that she hadn't been paying attention to where she was going. Not for the first time, her curiosity had gotten the better of her, but this time it was serious. Mona was too young to fly, and she had very little sense of direction, and chasing the white fluff tail had made her dizzy and tired. It was getting darker, and Mona was all alone in the deep, dangerous forest, too sleepy and too scared to be able to go anywhere. Mona curled up with her wings wrapped around her under the leaves of a tree and began crying. Soon it got really dark, and somewhere, not far away, wolves started howling at the moon. Mona was so scared she was petrified, but after a while her exhaustion got the better of her, and she fell asleep. She woke up when she heard a voice calling her from somewhere far above. Looking up at the starry sky, Mona saw a vision of the spirits of 5 tellers gazing down at her. "You have let your curiosity lead you astray," said one. "You are lost, and you deserve to be lost," said another. "Poor little girl," said a third. "We will help you home," said a fourth. "But remember this," said the 5th spirit. "We will lead you back to your village and to your mother only if you promise us one thing." "I promise," said Mona. "Whatever it is, I promise I will do it." "Very well," said the 1st spirit. "You will make the story of this night into your own tale, and you will call it the Tale of Stars. It will be a tale to warn the curious to be careful," continued the 3rd spirit, "and to not let their curiosity get the better of them. And," said the 2nd spirit, "to remind the elation that the spirits of their tellers watch out for them when they most need it." And so the spirits of the 5 tellers guided Mona through the forest, and by dawn she was home. And Mona did tell her tale, the Tale of Stars, to everyone in the village, so that everyone would remember that the curious must be cautious, and that the spirits of the tellers are always watching. This was my tale, the Tale of Stars, Cool and story. I told it in my own words as my teacher did to me. Еще одна. That was a beautiful tale, Saina. Thank you. Bye-bye, Saina. You're leaving again? I wish you could stay. Me too, Saina, believe me. Это просто светлячки, которые застряли в этой сиреневой штуке. Да? А я-то думал, что это сгустки газа в миллиардах световых лет от нас. Пумба, у тебя везде сплошные газы. Симба, а ты что скажешь? Ну, мне кто-то сказал, что великие короли прошлого смотрят на нас сверху. На нас сверху смотрят коронованные мертвяки? Hi, Nima. Hi, April. Ты знаешь сказание ветров, звезд, моря или Do you know one возвращения? of the 4 tales of winds, stars, sea, and homecoming? I had to learn the tale of homecoming. It took a long time, but I think I got it now. I'm better with pottery than I am with the tales, unfortunately. Do you want to hear it? Please. Very well. This is the tale of homecoming, my tale, and I shall tell it in my own words, as told to me by my teacher, in her words, and by her teacher in turn. Moran was a handsome young Elation man with strong wings and a hardy beak. He lived below the white cliffs, where the water was salty and the fish plentiful. Moran was betrothed to Inara, the loveliest girl there ever was. She was fair and slender and tall, and her eyes were the clearest shade of blue. But Moran was hesitant to enter into union with Inara, to become her husband and to give her children. He would always come up with a new excuse for why they had to wait a little while longer. Now, Inara was skilled at pottery, but even more so with stories, and the teller of the village had many times asked Inara to be her apprentice, to learn all the tales, so that someday she could take over as the teller. But Inara refused, knowing that if she did accept the teller's offer, she would never be able to marry Moran, because a teller cannot have a husband nor children of her own. Her refusal to become the teller's apprentice was unheard of, because who could refuse such an honor?
But to Inara, love was more important. Her love for Moran was beyond honor, beyond reason. But despite Inara's love, Moran was still hesitant. Выше And then one day чести he told Inara, и I am даже traveling on a первопричины. pilgrimage to the far shores. I will be gone for some time. And while I am traveling, and in accordance with our traditions, I will be freed from our betrothal. Not until I come back will the bond between us be renewed. It was not unusual for a young Elatian man at that time to go on a pilgrimage, and the bond between the betrothed would often be cut while he was away, to be formed again upon his return. But Inara was heartbroken, because she had thought that Moran would soon want to marry her. When Moran saw her tears, he said to her, Do not weep. When I come back, I promise I will marry you. Just wait for me, and stay with your pots, to make the time pass quickly. And then Moran left on his pilgrimage to the far shores. Many years went by, and Moran had exciting adventures on the far shores. But by and by, he began to long for home, and for Inara, and now he had finally realized that he loved her, and that he wanted to marry her. But when he returned, he could not find Inara amongst the pot makers. He went to visit her family, and they told him that, after waiting for many years, Inara accepted the teller's offer of apprenticeship. And that when the teller left on the last wind during the previous winter, Inara herself became the new teller. Angry, Moran made his way to the teller's nest, and when he saw Inara, he said to her, You promised me you would wait. But Inara did not say a single word in answer. She just turned around and lifted something wrapped in leaves from the cot behind her and gave it to Moran. Moran unwrapped the package, and inside he found an old pot, cracked and broken in two. What is this pot? He asked. And why did you not wait for me like I asked you to? And finally Inara spoke, and she said to Moran, I made this pot for you, my dear Moran, when you left, because I wanted it to be my marriage gift to you. But when many, many years passed, I finally realized that you did not love me the way I loved you, and to live hoping otherwise would be death. But I want to marry you, cried Moran. I came back. But Inara just nodded at the broken pot in Moran's hands and said, Like an old pot that is left without care, a heart may break in two, and a broken heart can never be mended. And so Inara turned away, never to speak with Moran again, and Moran's heart, like the pot that was left untended, broke in two, because absence makes a heart brittle. This was the tale of homecoming, my tale, and I told it in my own words as told to me by my teacher, and as I will tell it to my student when the time comes. Мораль сей басни такова. Goodbye, April. Если любишь, говори прямо и все сразу. Цитировать при мне короля льва? Мужчина, что же вы делаете? Are you ready for the questions now? Цитирую при вас короля льва. Задавайте ваши вопросы. Угадал? Почти. Yes, ask me the questions. In the Tale of Winds, which mountain did Iwana fall from in her vain attempt to fly higher and further than anyone else? С горы Килиманджаро. С горы Бактана, башни света. Mount Bactaana, the Tower of Light. That is correct. In the Tale of Stars, what did Mona see in the sky that helped her find her way home? Что она увидела? Звезды, самолет. Ага, самолет президента. Духи 5 сказителей. The spirits of 5 tellers. That is correct. In the Tale of Sea, what creature did the Lost One battle in his quest to recover the sacred jewel? С пожирателем, с каким-то Майрумом, с Актово. Мне кажется, что Актово это осьминог. Или какой-нибудь кракен. Судя по тому, что у него 8 конечностей. The Octavo? That is correct. My final question to you is this.
In the tale of homecoming, what was given to Moran by his teller when he returned from his pilgrimage? Браво! Браво, Эдвард! Браво! Я просто должен выбрать этот ответ. Простите, мне просто интересно. Там так действительно в оригинале это... Кольцо всевластия. Поцелуй. No, this is not the time for jokes. Go. Listen to the tale, then return to answer the question correctly. Ну так вот, ребята. Поцелуй превратился в кольцо всевластия. Are you ready for the questions now? Что поделаешь? Yes, ask me the questions. Я дал им шанс. In the tale of winds, which mountain did Iguana fall from in her vain attempt to fly higher? Я бы очень хотел, чтобы там было кольцо всевластия, но оказался поцелуй. Хотя, в принципе, мне лучше поцелуй. Mount Bactriana, the Tower of Light. That is correct. И в игре In the тоже. tale of stars, what did Mona see in the sky that helped her find her way home? Мне даже страшно вообще проверять другие варианты. The spirits of Теперь. 5 tellers. That is correct. In the tale of sea, what creature did the lost one battle in his quest to recover the sacred jewel? The Octawo? That is correct. My final question to you is this. In the tale of homecoming, what was given to Moran by his teller when he returned from his pilgrimage? Так, сейчас, я думаю, мы объединим наши народы. И как раз можно будет заканчивать. Потому что я что-то уже подустал, честно говоря. Хотите, закатил пир на весь мир? Не, я не буду вообще проверять это. Разбитый горшок, означающий, что разлука может разбить сердце. A broken pot, to teach him that absence may break a heart in Не two. разлука, а You have correctly отсутствие. answered all my questions, and so have proven your knowledge of the 4 tales. You are the windbringer. The teller would see you presently. Это же разные вещи, нет? Во. Мы проникли. Closer. I cannot see your face. Closer still. Come sit here by me. Ближе. There you are. You see, my eyes are not what they used to be. Ages ago, I could spot a ladybug crawling up a straw of grass from 15 tree lengths up. Now, I have a hard time seeing my supper. But my ears, balance be praised, my ears, they are as good as ever. I could hear you outside, learning the tales my children tell. You are a good listener and a fast learner. They were interesting stories and your people told them well. That is what we do. The elation are the keepers of the tales, and I am their teller, the one who must know all the tales told since the day we came to this world. How can you do that? How can you remember every story ever told? The secret is to tell them often and to tell them in your own words, not the words of your ancestors. Doesn't that mean that the stories change with every generation? Yes, as all tales must. Change is important. Otherwise the tales will have no meaning to us. They will just be words, and we do not care about the words. We care about what the words tell us. Круто. И давно ваши люди рассказывают истории. Я пришла к вам за ответами на важные вопросы. Я должна вам кое-что сказать. Я ветровей. Мама Мия! Стража, схватите ее, сбросьте ее с бастиона.
How long have your people been telling stories? Since the beginning, human. Since we came to this world a long, ягодка. long time ago. You're not from Earth? From Какая, Arcadia? мать твою, ягодка. According to our tales, we came on a great wind before the divide, when the Earth was one and humans had yet to learn of magic and science. But we were a different people then, and the tales we tell from that time are vague and incomplete. Like myths and legends, the younger elation pay little attention to these tales. Sometimes I worry they will be lost with me, these tales, and I am getting old, very old. Почему мы должны слушать тебя, Гэндальф Буревестник? Резонный вопрос. I came to you to find answers to some important questions. Ask, and I will try my best to answer. Посох. Я же велел отобрать у мага его посох. Скажите, а вы слышали о древнем боге, о драконе, живущем на дне моря? Have you heard of an ancient god or dragon that lives beneath the sea? Once, long ago, when my people lived in harmony with the Merim, there were stories of an old god worshipped by the Merim who resided deep in the darkest depths of the ocean. According to legend, the old god had once brought the Merim into their realm, into the ocean, and he was now sleeping, resting before the journey back. Back where? To a great ocean amongst the stars. When the time came, he would gather the Merim and bring them home with him, back to their world, to their ocean. Strangely enough, we have a similar tale. It is said that the great wind that brought us here will someday return to bring us back to a place where we can soar forever on warm winds. Like heaven. In a way, perhaps, but without the need for any of us to die. The great wind will just sweep us up and carry us away. Every evening before I go to sleep, I recite this tale to myself. It is a comforting one. О, Денис, привет. Что вы знаете о дракинах? What do you know about the dry kin? The kin are numbered 4, or so our tales tell. 2 in this world, 2 in the other. The mirror world. Белый, синий, красный, зеленый. The blue, the red, and the green. Do you know where they are? No, the tales never say. The kin are elusive. They keep to themselves. I have never seen one myself, and I doubt any of my kind has. The tales do say that our past and our future are tied to the fate of the kin, but how I would not pretend to know. This is one tale that is yet to be told. Do you know anything about the Guardian's realm? This is human business. Would you not know more than I? Your people are the keepers of the tales. You remember more than humankind has forgotten. Please, I need to hear what you know. That is very little. The Guardian's realm is home to the Guardian in his tower. No one is permitted within except the Guardian who was, the Guardian who is, and the Guardian who will be. And of course the Dryad kin, who were instrumental in its making. Have you ever heard of the existence of a hidden entrance to his realm? Oh, yes. Yes, I have heard tell of such a thing, though I would not know where it is. I gather that one of the kin may be able to tell you. Thank you. I don't have any more questions. I am glad I could help you with some answers. I'm the Windbringer. I know you are. Поздравляю. It's strange to me to hear those words spoken. I did not think they would be in my lifetime. But here you are, standing in front of me as real as the sky is blue. I'm sorry I have to ask, but what is it that the Windbringer is supposed to do for you? I did not expect you to walk in here and have all the answers, child. Касатка. The balance has both blessed you and cursed you. And it has Да sent что you они here курили, to do господи what боже it мой. wills. The Windbringer is said to be the first sign of the great wind that will take us away from here.
For a long time, the elation have lost the strength they used to have. Our bones have become weak, and our wings fragile. Where we used to be able to soar for days on strong winds, we are now using our legs to walk rather than fly. Why this is, we do not know. 10 yen. You know of the reason for this? I'm just guessing, but it makes sense. Go on. The tales also say that the Windbringer will unite us with our past and end the age-old strife. I know. You must make peace and be reunited with the Merum. You share a common ancestry. I have always thought we did. The tales were too similar, the signs clear. But my people, they will have a difficult time understanding why and how this can be. If you don't, both the elation and the Merum will die out. When war broke out between your people and you were forced to move up into the mountains, it compromised a precarious symbiosis. A substance called tanyan was abundant where the Merum and the elation lived in close proximity. It brought fish and heat and light to both your people. But now, living up in the mountains, your way of life, your diet, your customs and habits, they've all changed. And that's probably the cause of your brittle bones and fragile wings. Then we must make peace with the Merum and restore the balance between us, so as to strengthen us both and prepare us for the journey that will surely come soon. When our sitting is over, I will speak to my people, and I will elect one representative from the elation to meet with the Merum in the place of your choosing to open a dialogue. I guess it's time for you to talk to your people and for me to make arrangements with the Merum. Where do you wish for our meeting to take place, Windbringer? You want me to decide? Well, I know. Send your ambassador down to the ancient caves by the beach. Inside, there are remnants of an old elation settlement and a Merum city. It's a good place for your two people to meet, don't you think? Yes. And could you ask if they would bring their half of the stone? The stone? You have the other half? We have held on to it for centuries, knowing that someday it would be of use to the Windbringer. It will, trust me. Then we must make haste and arrangements. It is an important day, so let us not waste light. Go and wait for my ambassador in the caves. It's amazing. This place is so beautiful. And the scent of sea and rock and nest. This scent is of home. This was home a long, long time ago, according to the tales. We lived in peace with the wet-tail, with the Merum back then. Now you'll be able to live in peace again. And with the tanyan bringing fish to your doorstep, you'll be able to eat well and restore strength to your bones. Soon you might even be able to soar on the winds for days like you used to do. I hope you are right, Windbringer. And I hope that the Merum will see the sense in it too. They are coming, are they not? They said they would. Hush, I hear something. We are here, Waterstellar, as was promised. Good. Now, as representatives of your respective peoples, you, the Queen of a Merum city, and you, guard to the elation tower, будет отличная must доставка. fulfill the prophecy and join the two parts of the one stone. We hope that our peoples may be joined again, elation, and that we may live in peace and prosper. As do we, Merum. And we pledge to do all we can. Мои искренние дядьбы. Спасибо за ваши работы. Вот так вот The надо stone is делать. now whole, and the elation and the Merum will once again be as one. Что происходит? You may take it with you. Thank you. The both of you. Он задвоился, что ли? Спасибо большое.
Большое May спасибо. his wisdom guide you and lead you down the right path. Так, ну давайте к дракону сходим. Чтобы, так сказать, на эпике остановиться на сегодня. 4 дракона, как нам сказала сказительница. Белый, синий, красный и зеленый. Белую мы видели, драконицу. Красного нам спалили в тексте уже. Остаются синий и зеленый. И этот, по-моему, синий. Так, что мы на дне океана напечатали опять? Суббота, день. Мейрумы и Алатины вроде как решили снова жить дружно. Надеюсь, у них все получится. Они уже и так достаточно намучились. Хорошо, что я смогла помочь им узнать о своем прошлом и задуматься о будущем. Ну вот, я становлюсь такой сентиментальной. Но разве это плохо? Я еле заставил этих чертей... Я еле заставил этих чертей поговорить друг с другом. Можно и похвалиться немного. Теперь мне пора двигать в логово спящего бога Мейрумов. А латины рассказали мне намного меньше, чем я ожидала, но, по крайней мере, дали второй камень. И я уверена, что этот бог, вернее, дракон, ответит мне на кое-какие вопросы. Что-что, а это я заслужила. У нас теперь есть вот такая штучка. Камень. It's the second half of the piece of the stone disc entrusted to the Elation and the Merum a long time ago. The sand is covering something. В песке что-то есть. Маленькое отверстие. Надо... It's soft and spongy. Мягкое и пористое. It's soft and spongy. Ну так надо... Туда это самое. Пролезть. Feels more like a shell than a rock. I don't think it's a rock. I think it's alive. Пещера разрушается. Это не пещера. It's some kind of organic sensor. Органический сенсор. А что у нас есть? Талисман не работает. Больше у меня нет ничего. Кредитка. Кредиткой примите. Тебе лишь бы пролезть. Мне да. I'm so deep now, I really should have been crushed by the pressure, but I feel fine. Wet, but fine. А, ртом. Конечно. Hello? Is anybody in there? Spooky. Well, I guess it's an invitation of sorts. Меня приглашают войти в большое отверстие. There's air in here. And it's dry. I swear I'm never taking a bath again. Круглая выпуклость. That doesn't look like a natural protrusion. It's too big and round. Конечно, потрогать. У вас прекрасный оперный голос. Be afraid. I know what you are. You do? Yes. Yes.
мурашей голос. I wish to be left alone. I wish to rest until the day of ascension. Простите за беспокойство, у меня к вам несколько вопросов. Есть кое-что поважнее вашей дремы. I'm sorry to disturb you, but I need some answers. Everyone needs answers. Everyone has questions. I am not the oracle. I cannot answer all your questions. На все. I don't expect you to answer all of them, but I was hoping for an answer to at least some of them. Then ask and be gone. Кто я? Who am I? Я ищу камень под названием Глаз Дракона. Что такое День Восхождения? Мне нужно узнать, где искать вход во владение стража. What am I? Что я такое? You said you know what I am. What am I? You do not know. Then it is not I who should teach you about your heritage. You must make this discovery on your own. Listen, I'm tired. I'm wet. I'm at the bottom of Я the устала, sea, and я I'm breathing with мокрая. the help of a polyp stuck in my esophagus. Может быть, уже... So just cut the Buddhist bullshit about a journey of self-discovery and answer my question. Please? Your question has already been answered. That is all I will tell you. Your journey began with an answer. It is only now that you know the question. That's so not helpful. But thank you. Вопрос она не задала. Вопрос она знает только сейчас. I'm looking for a jewel called the Dragon's Eye. Yes. I have one such jewel. I guess that's it. Take it. Are you sure? Take it. It is yours now. It is part of your destiny. Okay. Tell me if it hurts. Что такое День Восхождения? What is the day of ascension? The day when the kin return home. When my siblings come to me, and we rise toward the stars for our journey back to our cradle. This is the day of ascension. So you're going back to wherever it is you came from? We will, eventually, when everything is ready. When what's ready? I will not answer that question. It is not necessary for you to know. I need to know where I can find the gateway to the Guardian's realm. So you come to me. They told me, well, they as in the few people who could tell me anything at all, they told me that if anyone would know, it'd be you. I know. When the earth was divided, there was a doorway left
was built. But it's moved, hasn't it? That spot. When Stark and Arcadia were created, that spot moved somewhere else. Into the sky. Amongst the stars. But where? I knew you were coming. Your journey has not been a quiet one. Even down here, I could hear you. I speak with the dark people. They are my messengers. They have prepared a map for you with the entrance you are looking for. You knew I was coming and why? Then, okay, I know this is probably a futile question, but why didn't you send the Dark People to me earlier? You could have saved me a lot of time and hard work. You are afraid of time and hard work. No, but it's the principle of it, isn't it? No, it is not. You had prophecies to fulfill. You had a purpose. Bringing my children together in preparation. This was important. And for that, I thank you. Now, I wish to sleep. You said something about a map? The Dark People have it. They will meet you. I will bring you to them. What? Now? Нет, завтра, придурок, конечно, сейчас. Мы должны пойти проверить. Мы уже с 2 драконами общались. Смотри, какие душки. Мы на корабле темного народа. Тут безумно мало в этой части про них. Напоминает все это Mortal Kombat. Вот, но они будут в следующем. У них даже целая библиотека есть огромнейшая. The ship is enshrouded in a thick fog, very mystic-like. Так, синий камень. It's the Blue Dragon's eye jewel. It's the Blue Dragon's eye jewel. Не синий глаз дракона, а глаз синего дракона. Простите. Это был синий. С белой пообщались, с синей пообщались. Что-то написали, пока он нас тащил. 5 августа 2209 года. Суббота, вечер. Древний дракон АК, спящий бог Майрумов, говорил одними загадками. Впрочем, как и все существа, которых я повстречал на этой неделе. Ну, по крайней мере, он дал мне еще один камень и пообещал... Какой камень он тебе дал? Еще один. У нас всего один камень. Это не тот камень. И пообещал отвезти к темному народу. Этот народ даст мне карту звезд, на которой обозначен вход во владение стража. И как интересно, я должна подняться к самим звездам. Ну ладно, об этом я завтра подумаю. А пока что моя голова забита тем, что сказал мне дракон. Насчет того, кто я на самом деле. Он сказал, что мое путешествие началось с ответа. А вопрос я узнала только сейчас. Если честно, я ничего не понимаю. Ответ, похоже, лежит у меня прямо перед носом, но я никак не могу его ухватить. И это очень плохо, скажу я вам. Так.
На самом деле у нас остается буквально чуть-чуть до конца главы, это точно. Вот, но я думаю, что прекрасно поболтали с драконом, почти как Бильбо Бэггинс. Мне кажется, что это отличное место, чтобы на сегодня остановиться. Вот, учитывая, что нам остается сколько глав? 9, 10, 11, 12. Я не помню, то ли их всего 12 и еще эпилог отдельно, то ли их 11, а 12 это эпилог. Но в любом случае, я думаю, что пару глав пройдем за следующий стрим, если получится. Я думаю, что еще 2 стрима и пройдем мы игру. В теории. Поглядим. Вот, что, завтра буду делать Андера. Думаю, будет замечательный день рождения в работе над Андером. Вот. А продолжим тогда в четверг. Бесконечное путешествие. Если все нормально будет, а я думаю, что все будет нормально. Продолжим играть. Вот, а на сегодня тогда все. Спасибо большое всем, кто сегодня пришел, кто смотрел, кто, может быть, в записи все это безобразие посмотрит. Тому заранее спасибо. И тогда все. Всем удачи, всем пока. Все будет ВХС.